Hello, good morning, vanakkam and welcome my dear NEET aspirants. How are you all doing? Am I audible? Am I visible? Yes, so let's go get started my dear students. Yes, so நம்ம இன்னைக்கு வந்து human reproduction, அப்புறம் வந்து sexual reproduction in flowering plants, அதுக்கப்புறம் reproductive health இந்த மூணு சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய PYQs and then assertion and reasoning questions எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு சால்வ் பண்ண போறோம். ஸோ ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 3.5 hour நம்ம வந்து இந்த செஷனை முடிச்சிருவோம். ஓகே, எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் அப்படிங்கிறதுனால அது ரெண்டுல இருந்து ஒரு 125 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நார்மல் பிஒய்க்யூஸ் மட்டும் இருக்கு. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எடுத்தது மட்டும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங், ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் 20 அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ரெடியா இருக்கீங்களா? எஸ் இந்துமதி, வெல்கம் டு தி செஷன். எஸ், ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் இல்லையா? ஸோ குட் மார்னிங் இல்லாம குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆயிப்போச்சு. நம்ம செஷன் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு half an hour லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ரெடியா இருக்கீங்களா? கொஸ்டின்ஸ் போயிடலாமா? ரைட். ஸோ ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அதுல இருந்து கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ், அதுக்கப்புறமா தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் போக போறோம். ரெடி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆன்சர் பண்ண ரெடியா இருக்கீங்களா? எஸ், ஏன்னா இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த யூனிட்ல இருந்து மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 5 கொஸ்டின் வரும். ஓகே, ரீப்ரொடக்ஷன்ங்கிற யூனிட் 3 லெசன் வரும். உள்ளார 3 சாப்டரும் சேர்ந்து 5, மினிமம் 5 கொஸ்டின்ஸ், மேக்ஸிமம் 7 வரைக்கும் வரலாம். ரைட். ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம வந்து கால்குலேட்டிவா யோசிக்கும் போது கண்டிப்பா 5 கொஸ்டின்ஸ் for sure. Okay, let's go ahead for the session. Hi Yoshini, வாங்க வாங்க. So coming to the first question, visible இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So கடன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டே போய்கிட்டு இருக்கலாம். So Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as dash. இதெல்லாம் PYQ question தான் பசங்களா. What is the right answer? Come on, தட்டி விடுங்க, ஆன்சரை தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். I'm looking for the answers continuously. Come on my dear பசங்களா. What is the answer for this question? Answer என்னவா இருக்க முடியும்? Sertoli cells are regulated by the pituitary hormone known as dash. Sertoli cells. Come on. தட்டி விடுங்க பசங்களா ஆன்சரை. நான் வந்து அப்படியே ஆன்சருக்காக வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். GH. Sertoli cells are regulated by which hormones? நல்லா செக் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Once again check it and let me know properly my dear பசங்களா. Come on. FSH ன்னு சொல்லிருக்காங்க ரிஷி. Okay, very nice. Yes, absolutely. So money 4. Is it 4? Sertoli cells are regulated by. Sertoli cells nutrition கொடுக்கறவங்க இல்லையா? சோ Sertoli cells நியூட்ரிஷன் கொடுத்து அந்த ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸோட அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க இல்லையா? சோ அதை ரெகுலேட் பண்றது எந்த ஹார்மோன்? சோ ஸ்பெர்மா மாறினதுக்கு அப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்? ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் ஸ்பெர்மா டிஃபரன்ஷியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் Sertoli cells கூட அட்டாச் ஆயிட்டு இருக்கிறது என்ன ஆகும்? இட் ஹாஸ் டு டிட்டாச். சோ அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆன்சர் வரும் இந்த क्वेश्चनக்கு? கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவங்க மேல் germ cells சொல்ல கிடையாது, இங்க Sertoli cells பத்தி கேக்குறாங்க. நியூட்ரிஷன் கொடுக்குற அந்த Sertoli cells பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. So what will be the right answer? Come on, FSH is absolute right answer. Yes, FSH is the right answer. It's regulated by the pituitary hormone known as FSH. Not LH, not GH. Okay, yes, next one. Withdrawal of which of the following hormone is immediate cause of menstruation? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Withdrawal of which of the following hormones is the immediate cause of menstruation? இதெல்லாம் PYQ தான். So, AIPMT என்னது? ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் எக்ஸாம் இதுதான், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான். ஓகே, அதோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தான் அதெல்லாம். ஸோ withdrawal of which of the following hormone is immediate cause of menstruation? கமான் பைடிய பசங்களா, ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் இது. ஸோ எதை வித்ட்ரா பண்ணா மென்சுரேஷன் டக்குன்னு நடக்கும்? அப்சல்யூட்லி. ஸோ ப்ரொஜெஸ்டிரான் இல்லைன்னா என்ன ஆகாது? எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் ஆகாது. ஸோ மென்சுரேஷன் நடக்கும் இல்லையா? எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் ஆகாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல தான் we can expect. Very nice answers from everyone. So going for the next question. In human female, menstruation can be deferred by the administration of dash. எதை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்து அதுல மாற்றங்கள் வர வைக்க முடியும்? Come on my dear பசங்களா. Menstruation can be left or like what can be deferred by the administration of dash. Come on. Again, what is the answer?
ஆன்சர் வரமாட்டேங்குதே. In human female, menstruation can be deferred by the administration of what? தள்ளி வைக்கிறது. டிஃபரட் அப்படிங்கிறது என்னது? தள்ளி வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. சோ எதை அட்மினிஸ்ட்ரேட், எதை கொடுக்கறதுனால நம்ம வந்து மென்சுரேஷனை ப்ரொலாங் பண்ண முடியும், தள்ளி வைக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15th மந்தோட 15th வந்து மென்சுரேஷன் டேட் அப்படிங்கிறப்போ வந்து நம்ம வந்து 20 ஆக்கணும் அப்படின்னா எதை கொடுத்து நம்ம வந்து அதை வந்து தள்ளி வைக்க முடியும், தள்ளி வைக்க முடியும் அப்படிங்கறத அர்த்தம். லேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன். வெரி குட் ஆன்சர், அப்சல்யூட்லி கலை, அமேசிங் ஆன்சர்ஸ் கலை. Combination of estrogen and progesterone can be done. Wonderful answer. Yes, so menstruation can be deferred by the administration of estrogen and progesterone. Progesterone நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் endometrium. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், prolong பண்ணிக்கலாம். Wonderful answers. Proud of you all. Which part of the ovary in mammals acts as a endocrine gland after ovulation? Wonderful answer பசங்களா. Which part of the ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation? ஓவிலேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த பார்ட் ஆஃப் த ஓவரி, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, பார்ட் ஆஃப் த ஓவரின்னு கேக்குறாங்க. which part of the ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation? Hi Kamal, very nice answers. So combination of FSH LH வந்து என்ன பண்ணும், ஓவிலேஷனை தான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும். சரியா, ஓவிலேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ப்ரொஜெஸ்டிரான் தான் கொடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? யோஷினி, வெரி குட் ட்ரை. கம் ஆன் மை டியர் பசங்களா, இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? இந்த क्वेश्चनக்கு என்ன ஆன்சர் வரலாம்? ஆஃப்டர் ஓவிலேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள் தான் என்ன ஆக போகுது? எண்டோக்ரைன் கிளாண்டா ஆக்ட் ஆக போகுது. which gland அப்படிங்கிறப்போ ஓவரிக்குள்ளார எந்த பார்ட் வந்து கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் இல்ல, மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் என்ன ஆயிரும், கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா மாறி அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் தான் வந்து ப்ரொஜெஸ்டிரானை செக்ரீட் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரொஜெஸ்டிரான் தான் என்ன பண்ண போகுது, எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் பண்ண போகுது. So who is acting as an endocrine gland? It is கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் after ovulation. அது எங்க, ஓவரிக்குள்ளார தானே இருக்கும். Wonderful answers, my dear pasangla. Wonderful, wonderful. Hangstar Nathan, Vangapa, Kamal, Niban, Kalai, very good answers. What about others? So many are watching the session, but I'm not getting reply from everyone in the class. Why is that? Ellarume answer panlame. Yoshini, come on, Yoshini. Purinjudha, edavadhu doubts irukka, my dear pasangla? Next questions ku poidalama. Yes, which one of the following statement is incorrect about menstruation? Edu vandu incorrect appdinu kekranga. What's the right answer? Which one of the following statement is incorrect about menstruation? What do you all say? இங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்டா படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஆன்சர் சொல்லுங்க. இன்கரெக்டா கண்டுபிடிக்கணும். நான் க்ளூவை கொடுத்துட்டேன், இன்கரெக்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? எஸ். So at menopause in female there is specially abrupt increase in the gonadotropin hormones. So menopause in female there is like what? There is especially an abrupt increase in the gonadotropin hormone அப்படிங்கறாங்க. Okay. Next, the beginning of the cycle of the menstruation is called as menarche அப்படிங்கறாங்க. Okay, menarche, menopause correct தான். menarche ஆரம்பிச்சு menopauseல முடியும். So during normal menstruation about 40 ml of blood is lost அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எவ்வளோ பிளட் லாஸ்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நமக்கு அவ்வளோ வந்து தெரியாது, நம்ம படிக்கவே இல்லை இல்லையா? அதனால இந்த ஆப்ஷனை நம்ம டீல்ல தான் விடணும். தென் மென்சுரல் fluid can easily clot அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? மென்சுரல் fluid என்ன ஆயிரும், கண்டிப்பா அதுல பிளட் எல்லாம் கலந்துருக்கும், கிளாட் ஆயிரும். வெளியே வந்தாலே இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் வெளியே வந்தாலும் ஒரு மாதிரி இது ஒரு ப்ராப்பரா பிளட் மாதிரி ஒரு ரெகுலர் இது இருக்காது, ஒரு லிக்விட் கண்டென்ட் இருக்காது. அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஜெல்லி மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இது அப்பியரன்ஸோட தான் இருக்கும். ஓகே, so this is all correct. So இங்க என்ன தப்பா இருக்கலாம், எப்படி இதுல இருந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க மை டியர் பசங்களா? come on, get me know what is the right answer. எது ஆன்சரா வர முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? திங்க் பண்றீங்களா? my dear students, come on. What do you say?
What will be the right answer? எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. நிறைய பேர் ஆப்ஷன் 4, ஆப்ஷன் 1 அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிருக்கீங்க. ஆப்ஷன் சி சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, சோ அகைன் நல்லா செக் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Come on my dear பசங்களா, நல்லா இன்னொரு தடவை செக் பண்ணி சொல்லுங்க. ஆப்ஷன் சி தானா? செக் பண்ணிட்டீங்களா? ஆப்ஷன் சி வந்து மணி சொல்லிருக்காங்க, ஆப்ஷன் 1 சொல்லிருக்காங்க, ஆப்ஷன் பி மட்டும் வரவே இல்லை. என்ன ஆப்ஷன் பி அப்சல்யூட்லி கரெக்ட்னு தெரியும். ஓகே, சோ வெரி நைஸ். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பசங்களா. ஓகே, எஸ், ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, எஸ். So please make a note of it. During normal menstrual cycle about 40 ml of blood is lost அப்படிங்கிறது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாமா? Come on my dear பசங்களா. Come on, let me know the next question. Which extra embryonic membrane in humans prevents the desiccation of embryo inside the uterus? எந்த extra embryonic membrane of the human is preventing the desiccation of embryo inside the uterus? இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. What is the desiccation? So desiccation அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம வேற லெசன்ல இதே மாதிரி படிச்சிருக்கோம். So come on my dear பசங்களா, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What will be the right answer? So desiccation என்னது? ட்ரை அவுட் பண்றது, ட்ரை ஆகிறது. ஏன்னா அதுல இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம், மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் எல்லாம் என்னது எவாபரேட் ஆகி ட்ரை ஆகுது. So which is preventing the desiccation அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எது வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகாம பிரிவென்ட் பண்றது என்னது அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க. வெரி நைஸ் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் மை சில்ட்ரன். எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க. 9 பேர் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணா நல்லா இருக்குமே. amnion is the absolute right answer. amnion தான் வந்து என்ன பண்ணுது, நல்லா ஒரு அப்படியே ஈரப்பதத்துக்குள்ள மாதிரி மதந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி வச்சுக்குது இல்லையா? எஸ், நல்லா ஒரு தண்ணிக்குள்ள மதந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயம். எஸ், வெரி குட் ஆன்சர்ஸ். everyone gave the right answers. next, in human adult female ஆக்சிடோசின் டேஷ். ஆக்சிடோசினை பொறுத்த வரைக்கும் இது இங்க கொடுத்திருக்க 4 ஆப்ஷன்ல எது வந்து கரெக்டா இருக்கும்? சோ ஆக்சிடோசின் இஸ் a pituitary hormone or hypothalamusல இருந்து செக்ரீட் ஆகி பிட்யூட்டரிக்கு வந்து பிட்யூட்டரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகுறது. சோ பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து என்னது, ஃபீட்டஸ் வெளியே வரதுக்கு ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆனால வந்து ஆக்சிடோசின் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகி கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் எஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க்கும் ஆக்சிடோசின் தான் பண்றாங்கன்னு படிச்சிருக்கோம். சோ வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? இதுக்கெல்லாம் சூப்பரா ஆன்சர் வருமே. Yes, wonderful answer. Causes strong uterine contraction during parturition. Wonderful, my dear pasangla. Wonderful answers from everyone. Absolutely right. Congratulations, everyone. Going for the next one. In humans, at the end of the first meiotic division, the male germ cells differentiate into dash. Come on, my dear pasangla. In humans, at the end of first meiotic division, the male germ cells differentiate into the dash. ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனோட எண்ட்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் முடிஞ்சு செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் கிடைச்சு அப்புறம் தான் ஸ்பெர்ம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னவா மாறும்? ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ல என்ன கிடைக்கும்? 2 செல்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? அது ரெண்டையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வாட் டு வி கால் தட் அஸ்? கம் ஆன் மை டியர் பசங்களா, வெரி குட் ஆன்சர்ஸ். எல்லாருமே சூப்பர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. கொஞ்சம் பேர் மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. எல்லாரும் ஸ்பீட் ஆன்சர் பண்ண நல்லா இருக்குமே. ஸோ ஸ்பெர்மட்டோகோனியான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒவ்வொரு பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸுமே என்ன ஆவாங்க? ஸோ இது ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. ஓகே, NIAன்னு எழுதுறேன். அப்புறம் இது வந்து என்னது? பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸ். அப்புறம் என்னது? மியாசிஸ் 1 நடந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன கிடைக்கும்? செகண்டரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸ் கிடைக்கும். அந்த செகண்டரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸ் மியாசிஸ் 2 முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் என்ன ஆகும்? மெச்சூர் ஆகி ஸ்பெர்ம்ஸா மாறும். சோ ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷனோட எண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது? வாட் ஹேவ் யூ obtained during the first meiotic division? Come on my dear பசங்களா, what is the answer? Option 4, secondary spermatocyte is the absolute right answer. Next question, 9th question போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும். Seminal plasma in humans is rich in dash. Seminal plasma in humans is rich in what? Seminal plasma எது அதிகமா இருக்கும்? Come on everyone, very good answers. Kalai, Yoshni, Hongsternath, Samsil. Hi Samsil, after a long time you come to the session. Hamsil, how are you doing?
Okay, Kamal Niba. Very good. What about money? Answer enna varum money? Okay, option C சொல்றாங்க, option 2 சொல்றாங்க எல்லாருமே. Okay, so what will be the right answer? So seminal plasmaல fructose, calcium அப்புறம் சில enzymes இருக்கும். Okay, so option 2 is the right answer. Okay, fructose, calcium and certain enzymes will also be present in the seminal plasma. Please make a note of it, my dear பசங்களா. யாரோ option 2 எல்லாம் சொல்லி இருந்தீங்க. Option 2 நிறைய பேர் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா? Very good, very good. Samsel சொல்லியாச்சு, கமல். Okay, my dears. Next one. So question ஓரளவுக்கு விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. What will be the right answer? பார்க்கலாமா? So இது என்னவா இருக்க முடியும் my dear பசங்களா? What is this one? So what is this one? What do we call this as vas difference? வரும், அதுக்கப்புறம் தான் common ejaculatory duct form ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும். So what is A பசங்களா? What is A? ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. I just zoomed in. Okay, இது வந்து vas difference. Okay, and what will be B பசங்களா? அந்த லீஃப் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? seminal vesicle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. seminal vesicle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. What is the C? இங்க கொடுத்திருக்கிறது prostate gland. What is this D பசங்களா? இந்த பல்ப் மாதிரி இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க? What do we call that as? எது பல்போ? நமக்கே தெரியும், ஆர்டர் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் seminal vesicle, அப்புறம் prostate, அதுக்கப்புறமா தான் என்ன வரும்? bulbourethral gland வரும். Yes, option 3 is the absolute right answer. Next one. Which one of the following is the correct match of the events occurring during the menstrual cycle னு கேட்டிருக்காங்க. So menstruation na breakdown of myometrium and the ovum is not, when the ovum is not fertilized அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. So correct match தான் கண்டுபிடிக்கணும். So இது வந்து தப்பு இல்லையா? மயோமெட்ரியம் கிடையாது, எண்டோமெட்ரியம் பிரேக் ஆகும். ஓவிலேஷன் LH and FSH attain the peak and sharp fall in the secretion of progesterone அப்படின்னு சொல்றாங்க. So LH and ovulation அப்ப LH and FSH okay, sharp fall in the secretion of progesterone. So ovulation அப்ப sharp fall ஆகுமா? அப்பதான் fall ஆகுமா என்ன? அது வரைக்கும் எண்டோமெட்ரியம் grow ஆகிட்டு இருக்கும், அப்பதான் fall ஆகுமா என்ன? What do you say, my dear பசங்களா? இல்லை. Next, proliferation phase is the rapid regeneration of myometrium and the menstruation or the maturation of Graafian follicle அப்படிங்கிறாங்க. Rapid regeneration of myometrium, endometrium வார்த்தை வரணும். So development of corpus luteum வந்து secretory phase and then increased secretion of progesterone. கரெக்ட் தானே? secretory phase அப்ப என்ன ஆகுது? என்ன secrete ஆகுது? corpus luteum progesterone secrete பண்றாங்க, அந்த progesterone endometrium maintain பண்ணுது. So that is the absolute right answer. Congratulations everyone for giving the right answers. Nice try, my dear பசங்களா. Very good. So தெரியல, பரவாயில்ல. Okay, ஓரளவுக்கு தெரியுதுன்னு மேனேஜ் பண்ணி சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. So coming to this question, the correct sequence of spermatogenic stage leading to the formation of sperm in a mature human testis is dash. So first என்ன ஃபார்ம் ஆகி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகி, என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஸ்பெர்மட்டோகோனியால இருந்து என்ன வரும்? பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வரும். அந்த ஸ்பெர்மட்டோசைட் செகண்டரி ஆகி, செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஸ்பெர்மேட்டிட் ஆகி, ஸ்பெர்மேட்டிட் ஸ்பெர்மா மாறும். What will be the right answer, my dear பசங்களா? இது ஓரளவுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். What will be the right answer? Very good answers. Superb answers. Superb answers. நீங்க சொல்லி தப்பாக முடியுமா? ஸ்பெர்மட்டோகோனியால இருந்து பிரைமரி செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறமா ஸ்பெர்மேட்டிட்ஸ் அப்புறம் ஸ்பெர்ம். நெக்ஸ்ட், a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect dash. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect dash. என்ன fertilization affect பண்ணுமா? பண்ணாது. formation of zygote affect பண்ணுமா? அப்படி இல்ல. cleavageோட pattern தான் affect பண்ணுமாமா. Okay, bookல நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect the pattern of cleavage only. நம்ம லாஜிக்கலாவே யோசிக்கலாம். Okay, zygote formation எல்லாம் வந்து yolk நிறைய இருக்கறனால zygote formation எல்லாம் affectே ஆகாது.
Okay, number of blastomeres produced. So pattern of cleavage affect பண்ணும் அப்படிங்கறத ரைட்டான விஷயம். புரிஞ்சுதா பசங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்களேன். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாம். ஹாய் சித்தார்த், அனிதா. சச்சின் ஆஃப்டர் a long time. சச்சின் சாம்சல் ஒரு 1.5 மாசம் கழிச்சு வந்திருக்காங்க கிளாஸுக்கு. வெல்கம் பேக் anyhow. Okay, yes, Sachin, keep doing. So which one of the following statements about the human sperm is correct? இங்க கொடுத்திருக்க acrosome serves no particular function அப்படிங்கறாங்க. acrosomeக்கு ஒரு வேலை இருக்கு, அதனால தான் acrosomeங்கற ஒரு விஷயமே அங்க இருக்குது. இல்லனா அது எதுக்கு இருக்க போகுது? So this is a right statement or wrong statement? Wrong statement. Next, acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg, resulting in the fertilization அப்படினு சொல்றாங்க. Is a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg, resulting in fertilization அப்படினு சொல்றாங்க. இல்லை. Next, so sperm lyses in the acrosome and dissolve the egg envelope, facilitating the fertilization. That is right. Facilitating the fertilization is what is the right answer. அது fertilize பண்ணாம facilitate பண்ணும். fertilization நடக்கிறதுக்கு help பண்ணும் மொழி அது பண்ணாதுங்கற மாதிரி. So acrosome serves as a memory secondary structure leading to the sperm towards the ovum. Sensory structure அப்படிங்கறாங்க. அப்படியா? இல்லை. Okay, my dear பசங்களா, புரிஞ்சுதா? So acrosome பத்தி புக்லயே கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மென்ட் தான் அது. Okay. Okay, Sachin, fine. So the part of fallopian tube closest to the ovary is dash. Which part of the fallopian tube is closest to the ovary, my dear பசங்களா? Which part of the fallopian tube is closest to the ovary? இங்க கொடுத்திருக்கல எது வந்து ஓவரிக்கு பக்கத்துல இருக்கும்? Pre-births. Okay, நல்லா பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Pre-births எல்லாம் practicals எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? Come on everyone. Which part of the fallopian tube is closest to the ovary? இது எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் மேம் நாங்க. Infundibulum is the absolute right answer, Kalai. Okay, next. The signals for parturition originate from dash. So இதெல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Signal for parturition is originated by placenta as well as fully developed fetus. Absolutely right. Placenta and fully developed fetus. Next, the second maturation division of the mammalian ovum occurs dash. Second maturation division of mammalian ovum occurs dash. Second maturation division என்ன சொல்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா? எங்க என்ன டிவிஷன் நடக்கும்னு? மியோசிஸ் எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கும்? ஓவரிக்குள்ளாரே ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா மியோசிஸ் செகண்ட் மியோட்டிக் டிவிஷன் எங்க எண்ட் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Right? So that is what is the question. Second maturation division of the mammalian ovum occurs dash. எங்க நடக்கும்? Just before the fertilization அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். So what will be the right answer? Come on everyone. இது right answer இருக்க முடியும். So in the Graafian follicle following the first maturation division இல்லை. Second, so shortly after ovulation, before the ovum makes entry into the fallopian tube. இல்ல. fallopian tube குள்ள போய் அங்க போயிட்டு இருக்கும்போது just before the fertilization happens. So until after the ovum has to be penetrated by the sperm. இல்லையா? So sperm penetrate ஆச்சுனா தான் அந்த meiotic division அப்பதான் முடிக்கப்படும். Yes, fertilization நடக்கும்போது தான் meiotic division முடியும். அப்பதான் ovum ரெடி ஆகும். So until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum. No, second meiotic division முடிஞ்சிரும். இல்லையா? முடிஞ்சிருக்கணும். Right. So option 3 is the right answer. இந்த மாதிரி questions தான் உங்களுக்கு நிறைய கேட்பாங்க. Okay, direct questions எல்லாம் வராது. So until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum. Until அது வரைக்கும் முடியாதா? So nucleus of the sperm ovum fuse ஆகிற வரைக்கும் meiotic division முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா? No. Fully developed fetus and placenta, அதனால fetal ejection reflex வந்து அதுக்கு அப்புறமா தான் oxytocin ரிலீஸ் ஆகும். சரியா சச்சின்? So first வந்து placenta fully developed fetus என்னது fetal ejection reflex கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அப்புறமா தான் oxytocin வரவே ஆரம்பிக்கும். கதா கேக்குறாங்க. Signal of parturition is originated by these two. அதுக்கு அப்புறமா it is being followed by the oxytocin release. Okay, கலை இந்த क्वेश्चन இதுதான் ஆன்சரா வரும். Until the nucleus of the sperm has fused with the ovum அப்படிங்கிறது வராது. Okay, so until the ovum has been penetrated by the sperm. So sperm penetrate ஆக ஆரம்பிக்கும் போது தான் டக்குனு meiosis 2 முடிய ஆரம்பிக்கும்.
ஓகே, இது வந்து நம்மளோட செஷன்ல நான் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். ஃபர்டிலைசேஷன் போயிட்டு நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க. ஸோ அதுக்காகவே ஒரு செஷன் 1 hour போட்டிருக்கேன். ரொம்ப டீப்பா வந்து புக்ல இல்லாத எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எடுத்திருக்கேன். அதை வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஐம் வெரி சாரி, இதுக்கப்புறம்லாம் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா தெரியும். இந்த 2 கொஸ்டின் மட்டும் தான் தெரியாம இருக்கும். ஓகே, absolutely fine. So which one of the following statement about the morula of the humans is correct அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ மொருலா ஸ்டேஜ் பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். மொருலா என்ன நடக்கும், எப்படி இருக்கும், என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. Right? Any doubts, my dear pasangla? Can we go for the next one? Okay. Which one of the following statement about the morula is in humans is correct in kekranga? It has more cytoplasm and more DNA than the uncleaved zygote அப்படிங்கிறாங்களா? அப்படியா? இல்லை. It has almost equal quantity of cytoplasm as the uncleaved zygote but much more DNA அப்படிங்கிறதா? ஓகே, டிஎன்ஏ இருக்கும். சரி, இட் ஹேஸ் ஃபார் லெஸ் சைட்டோபிளாசம் as well as the less DNA. இதெல்லாமே அவுட் ஆஃப் புக் கொஸ்டின்ஸ் பசங்களா, பார்த்தாலே தெரியுது, எய்ம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு நீட்ல இவ்வளோ கஷ்டமா கேட்க மாட்டாங்க, பட் ஸ்டில் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகே, இட் ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் as an uncleaved zygote but much more DNA. Okay, yes, please make a note of it. Okay, please make a note of it. எய்ம்ஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ டயக்ராம்ல என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏ என்னங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது, இன்ஃபண்டிபுலம் ஆம்பிலா இஸ்துமஸ் ரீஜன், அதுதான் இல்லையா? ஸோ பி வந்து அங்க என்ன நடக்குங்கிறதான் கேட்கறாங்க. ஸோ எந்த இடத்துல ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும், எங்க வந்து இம்ப்ளான்டேஷன், எங்க மியாசிஸ் நடக்கும் அப்படிங்கறதான் கேட்கறாங்க. ஸோ வாட் வில் யூ சே மை டியர் பசங்களா? ஸோ எந்த இடத்துல என்ன விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கும்? ஏதான் ஆம்பிலரி இஸ்துமஸ் ஜங்ஷனா இருக்குது. ஸோ அங்கதான் என்ன நடக்கும்? ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும். ரைட்டா இல்லையா? சோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஏல தான் நடக்கும். சோ பில என்ன நடக்கும்? மைட்டாட்டிக் கிளீவேஜ் or கிளீவேஜ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பில. வெரி குட் ஆன்சர் மை டியர் பசங்களா. சோ பில என்ன நடக்கும்? மைட்டாட்டிக் கிளீவேஜ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். And what happens in the sea? Implantation, and then what is the அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், uterus. What will be the right answer for this question? Yes, implantation அப்புறம் வந்து uterus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Right? Any doubts my dear பசங்களா? Option 1 is the right answer. B லயா implantation நடக்கும். meiosis 2 அங்கேயே நடக்கும். meiosis 2 முடிஞ்சு fertilization நடந்துருச்சு இல்லைங்க. அப்புறம் எப்படி அங்க meiosis 2 நடக்கும்? mitosis தான் நடக்கும். cleavage தாங்க mitosis மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Okay, yes. So what about other students? Yes, so coming to this one. So given below is an incomplete table about certain hormones and their source glands and major effect of each on the body in humans. Identify the correct option for the 3 blanks A, B and C அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So இங்க என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so what is here and what is here அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். இது என்னது, எந்த gland என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So come on my dear பசங்களா, ட்ரை பண்ணுங்க. So எந்த gland estrogen and like what secrete பண்றாங்க, அது வந்து maintains the secondary sexual character. Okay, so estrogen ஓட முடிச்சுக்கோங்க. So இது வந்து இங்க print ஆயிருக்கு. Okay, இது வந்து இப்படி print ஆக வேண்டியது. So which gland secretes? One, 𝑬𝒙𝒑𝒂, right? Very good answer. So what will be the answer? First A என்னவா இருக்க முடியும்? யார் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனை செக்ரீட் பண்ணுவாங்க? எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க, மேம் ஓவரி தான் ஈஸ்ட்ரோஜனை செக்ரீட் பண்ணுவாங்க. So ovary is the one. Next, alpha cells of islets of Langerhans எதை செக்ரீட் பண்ணுவாங்க? alpha cells of islets of Langerhans. alpha cell beta cell கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? சோ அந்த alpha cells எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? alpha cells வந்து glucagon செக்ரீட் பண்ணுவாங்க. beta cells தான் இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணுவாங்க. Glucagon that will raise the blood sugar level. Next, anterior pituitary will secrete what pasangla? Dash, and that over the secretion leads to the gigantism. Growth hormone will lead to gigantism. Option 1 is the absolute right answer. Congratulations everyone. Siddhartha Anita, yes, நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளார 10 தடவை ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. சித்தார்த்த அனிதா ஒரு தடவை சொல்லுங்க போதும். சரி, என்னையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிட்டு தானே நான் இங்க பாக்குவேன். Okay, next question. If for some reason the vasa differentia
in the human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from dash அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So vas efferentia block ஆயிருச்சுனா W கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. It's okay. So what will be the right answer? Come on, my dear pasangla. Come on. Come on, my dear pasangla. Wonderful answers. Congratulations, everyone. Very good answers. If for some reason the vas efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from where? Very good answer. Testis to epididymis is absolute right answer. Next one, poirla. The testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called as scrotum. Okay. So what is the purpose? Edukkaga scrotum kullare irukkudu? What is the right answer? Again, I'm getting the continuous right answer, my dear pasangla. Superb answers. Keep doing. What's the right answer? Very good answers. Very nice. Okay, idukkum one da answer. So scrotum and நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட ஒரு 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஃபெசிலிட்டேட் ஆகும் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக தான். Absolutely right. Okay, so maintaining this scrotal temperature lower than the internal body temperature is the absolute right answer. Okay, congratulations, my dear pasangla. Very good. இது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். Okay, coming to the 23rd question. இது எல்லாமே ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. So what is this one? Which part they have mentioned? Endometrium layer தான் காமிச்சிருக்காங்க. இது வந்து myometrium layer மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. Second one. And then third one is அந்த infundibulumக்கு மேல போற region. இது வந்து கரெக்டா fimbriae. Fourth வந்து fimbriae காமிச்சிருக்காங்க. And then what is this one? உங்களுக்கு தெரியும் cervix and then followed by the vagina அப்படிங்கிறதெல்லாம். So what will be the right answer? ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு tough situation வராதுன்னு நினைக்கிறேன். So try finding the answers. Come on, everyone. I want everyone to participate in giving the answers. Come on, my dear pasangla. Tatti vidunga, speed answer solunga paakalam. What will be the right answer? Okay, which given below depicts the diagrammatic sectional view of the female reproductive system of humans, which one set of 3 parts out of 1 to 6 have been correctly identified அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க கொடுத்திருக்கறதுல எது வந்து கரெக்டா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. So 2 வந்து எண்டோமெட்ரியம்னு சொன்னதுனால இது வந்து ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் இல்ல. So இதுல செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம். 3 infundibulum சொல்றாங்க கரெக்ட். 4 வந்து fimbriae, C வந்து cervix. Very good answer. Option 2 is the right one. This is what is correctly depicting. Very good, Samson and Kalai. Absolutely right answers. Next. In a normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin actively was assessed. The result expected was dash. So in a normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin actively was assessed. The result expected was dash, my dear pasangla. What's the right answer? Easy. Amount of total gonadotropin was actively assessed. The result was expected as dash. Pregnant woman, நார்மலா பிரெக்னன்ட் உமனா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட குனோட்ரோபின் லெவல அசஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது கம்மியாகுதுன்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ பிரெக்னன்ட் உமனோட பாடியில என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ன கம்மியாகும் அப்படிங்கறத இங்க ஆன்சரை பார்த்து நம்ம சொல்லணும். ஸோ பிரெக்னன்ட் உமன் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? What is the hormone that they will be getting?
HCG, placenta lactogen. இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் அதிகமா நம்மளால பார்க்க முடியும். So high levels of circulating HCG to stimulate the estrogen and progesterone synthesis also. Very good answers. Congratulations everyone. Very good answers. Everyone are giving the absolute right answers. புரிஞ்சதா? ஏதாவது doubts இருக்கா? என்ன கேக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு? Can we move on for the next question, my dears? Okay, Jashom. Fine. So, Jashom can also give the answer, right? How are you doing, Jashom? So, Jashom can also answer. So, signal for parturition originate from dash. What's the right answer? Why Jashom is not giving any answers? Jashom is well versed in this topic or what? And Jashom answers a varamatingde. What's the right answer? இதுதான் முன்னாடி ஒரு क्वेश्चनல பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அதே क्वेश्चन தான். Both placenta as well as fully developed fetus. Next, which one of the following statements is false with respect to the viability of mammalian sperm? So viability னா எவ்வளவு நேரம் அந்த sperm வந்து it will hold the capacity to fertilize அப்படிங்கறது அந்த viability ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம எப்படி போலனோட viability எல்லாம் பேசுறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் mammalian sperm ஓட viability பத்தி கேக்குறாங்க. So what is the right answer? What will be the right answer? Very good answers. Nice try. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாமே. 6-7 of them are watching. Everyone can give the answers, right? Amar, come on, Amar. What will be the right answer? Which one of the following statement is false in கேட்டிருக்காங்க? False கேட்டிருக்காங்க. So viability of the sperm என்னது? False தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன எடுப்பீங்க? Okay, so sperms can remain viable for more than 70 hours. இல்லையா? 70 hours வரைக்கும் அதனால viable-ஆ இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். So which will be the incorrect statement? So incorrect statement எதுவா இருக்க முடியும்? Wonderful answer, my dear பசங்களா. Option 3 is the incorrect statement. Sperm is viable only up to 24 அப்படிங்கிறது வந்து தப்பான statement. Next one. So இது என்னதுப்பா? இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? எதை கட் பண்ணி டைப் பண்ணிருக்காங்க? fallopian tube கட் பண்ணி டைப் பண்ணிருக்காங்களா? So then what we will be calling this as? 27th one, tubectomy is the right answer. Next, A to D, which of the following statements are correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 4 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த 4ல எது வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கறத தான் கேக்குறாங்க. Fertilization can occur only if the ovum and the sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmus junction or like what? What is the right answer? Try giving the answer. I know that little bit it is like messy. It doesn't look good. Or like what? It is not visible well. But still you can try out the answer. So, in the answer vara mudiyum? Correctana statement kandupidikanum. Fertilization can occur only if the ovum and sperm are transported simultaneously in the ampullary isthmic junction. Okay. Next. Ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. Okay, the first movement of the fetus and the appearance of the hair on the head are usually observed during the 5th month of the pregnancy. Okay, on 14th day of the menstrual cycle, the level of progesterone is maximum. Next. 14th day la progesterone maximum எப்படி இருக்க முடியும்? The signal for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta அப்படிங்கிறது correct. So இதுவும் correct. So how can you give the answers right now? Come on my dear பசங்களா, இது ஆன்சரா இருக்க முடியும். கரெக்டானதான் கேட்டிருக்காங்க. எப்படி ஓவியா எப்படி 1 ஆகும்? 1 is not right. C வந்து தப்பானது. So what will be the right answer?
Come on, my dear pasangla. So, இங்க என்ன நம்ம அக்யூரேட்டா பார்க்கணும்னா ஓம்னு சொல்லக்கூடாது. செகண்டரி ஊசைட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? செகண்டரி ஊசைட் கரெக்டா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம வச்சிருந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதை தப்பான ஸ்டேட்மெண்டா போட்டு நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம்? ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி ஆர் அக்யூரேட்லி கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஆப்ஷன் ஆர் லைக் வாட்? ஆப்ஷன் பி கிடையாது, லைக் ஸ்டேட்மெண்ட் பி அண்ட் டி ஆர் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம வந்து ஆப்ஷன் 4 தான் ஆன்சரா சூஸ் பண்ண முடியும். வண்டர்ஃபுல் ஆன்சர். சாம்சில் அண்ட் கலை கலக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஓவியா வெரி குட் ஆன்சர். கீப் ஆன்சரிங் மை டியர் பசங்களா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. So select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormone it secretes and its function like what? Deficiency symptom. Function and its deficiency symptom எல்லாம் கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். So corpus luteum அப்படிங்கிறது வந்து testosterone. endocrine gland corpus luteum வந்து testosterone ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா இல்ல அது வந்து spermatogenesis இது பண்ணுமா? ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுமா? ரெண்டுமே கிடையாது. ரைட்? 29க்கு ஆப்ஷன் 1 இது வந்து இருக்க சான்ஸே இல்ல. ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஆக்சிடாசின் அல்ல போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஆக்சிடாசின், இதுவும் தப்பு. போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி growth hormones அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க. சோ போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி growth hormone கிடையாது. ஆக்சிடாசின் அண்ட் vasopressin செக்ரீட் பண்றவங்க வந்து போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி. சோ thyroid gland will secrete thyroxine. Lack of iodine on the diet will result in goiter. Very nice answer. Yes, absolutely. What is the next one? Which one of the following is not the function of placenta? So இங்க கொடுத்திருக்கல எது வந்து not a function of placenta? Which one of the following is not the function of placenta? Come on my dear பசங்களா, எது ஆன்சரா இருக்க முடியும்? தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். What's the answer? $29. Okay, what is the answer for 30th question? Amar. So Amar and ஓவியா எல்லாம் நம்ம கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோகுல் எல்லாருமே அதே மாதிரி ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்டுடுங்கள். What's the right answer? Which one of the following is not a function of placenta? Not a function of placenta. Secreting oxytocin during parturition is not a function of placenta. அவங்கனால secrete பண்ண முடியாது. Next, menstrual flow occurs due to lack of dash. Menstrual flow occurs due to lack of dash. What will be the right answer? Very easy. 31. Question number 31. Can answer ஆக்க முடியும்? Menstrual flow occurs due to the lack of progesterone. Progesterone கம்மியா இருந்தாதான் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன். Next போலாமா? Correct sequence of male accessory gland pouring into the secretions into urethra. What is the right one? Come on, my dear pasangla, try giving the answer for 32nd question. Correct sequence of male accessory gland pouring the secretions into urethra. எங்கிருந்து எங்க வந்து ஜாயின் ஆகி எல்லாம் போகும் அப்படிங்கறத கேட்டுட்டு இருக்காங்க. So seminal vesicle, prostate, அதுக்கு அப்புறம் தான் bulbourethral அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வரும். So what will be the right answer? 32nd question க்கு option 2. Yes, seminal vesicle, prostate, அப்புறம் தான் bulbourethral. அந்த ஆர்டரே இருக்குது. எங்க இதுக்கு அப்புறம் எது பிளேஸ் ஆயிருக்குதுங்கிறது. Next, the main function of mammalian corpus luteum is to produce dash. What is the main function of mammalian corpus luteum? Progesterone is the absolute right answer. இது எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி questions நம்ம பார்த்துட்டோம். So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம இவ்வளவு நேரம் questions இது பண்ணதுல நம்ம ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்ன அப்படின்னா questions ஹார்மோன் ரிலேட்டடா நிறைய வரும். ரொம்ப காமன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது. ரைட்? சோ நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த லெசன்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால எழுத முடியும். சும்மா மக்கப் பண்றதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதவே முடியாது. நெக்ஸ்ட், செலக்ட் த கரெக்ட் ஒப்பீனியன் டிஸ்கிரைபிங் த gonadotropin activity of normal pregnant female. So normal pregnant female ஓட பாடியில gonadotropin activity. So you know what is gonadotropin activity, right? Yes. So coming to this one, what will be the right answer? So pregnant women ஓட பாடியில எப்படிலாம் இருக்கும்? என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்? LH, எல்லாம் இல்லை இல்லையா? What will be the right answer? HCG, high level of HCG stimulating the synthesis of estrogen and progesterone. இதுக்கு முன்னாடி இதே கொஸ்டின் வந்துச்சு. 2 வருஷம் இதே மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்மளால கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியுது. Absolutely right, my dear பசங்களா. ஓவியா, கலை and கோகுல், சாம்சல், very good answers. Keep it up everyone. Okay.
Next one போயிடலாமா? So LH and FSH level during the human menstrual cycle increases on dash. LH and FSH during human menstrual cycle increases on dash. What's the right answer? LH and FSH level during human menstrual cycle increases on dash. எப்ப increase ஆகும் my dear பசங்களா? LH FSH வந்து எப்போ increase ஆகும்? menstrual cycle 14th day அப்போ அப்பதான் ovulation அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே நடக்கும். Next one. Hormone responsible for secretion of milk after parturition is dash. மேம் என்ன எய்ம்ஸ் 2014 செம ஈஸி கொஸ்டின் பேப்பர் போல இருக்குது, இவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க எல்லாரும். எஸ், ஸோ ஹியூமன் ஆர் லைக் வாட், ஹியூமன்ல அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்போ நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் 14th டே வந்து என்னது LHPக்கு போனா ஓவிலேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எந்த ஹார்மோன்? வெரி சிம்பிள், வெரி குட் ஆன்சர், வெரி குட் ஆன்சர்ஸ் எவ்ரி ஒன். அப்சல்யூட்லி. ஸோ இது வந்து படிக்காதவங்க கிட்ட, பயாலஜி குரூப் இல்லாதவங்க கிட்ட கேட்ட கூட சொல்லுவாங்க ப்ரோலாக்டின், பேர்லயே லாக்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்குது. ஸோ அதுதான் மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும். நெக்ஸ்ட், கெப்பாசிட்டேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு தி சேஞ்ச் இன் தி டேஷ். நான் சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஸ்பெர்ம் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து கெப்பாசிட்டேஷன் அண்டர்கோ பண்ணாதான் இட் வில் கெட் தி கெப்பாசிட்டி டு ஃபர்டிலைஸ், ரைட்? கெப்பாசிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபர்டிலைசேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லிட்டேன். சேஞ்ச் இன் தி டேஷ், ஸ்பெர்மோட பாடியில் தானே சேஞ்ச் ஆகுது. So what's the right answer my dear பசங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின், ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ கெப்பாசிட்டேஷன் பத்தி புக்ல இல்ல, பட் நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும். ஃபர்டிலைசேஷன்ல வந்து so sperm has to undergo capacitation before the fertilization in order to be able to fertilize அப்படிங்கறதா வந்துரும். ஓகே, what's the right answer? Sperm before fertilization is the right answer. Next, hysterectomy in surgical is a surgical removal of dash. Hysterectomy is the surgical removal of what my dear பசங்களா? இது ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோ. கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின் வந்து புக்ல இல்ல, பட் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப காமனா இந்த உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம், யூட்ரஸ் ரிமூவல் இல்லையா? அததான் சொல்லுவாங்க. வெரி குட். Which of the following cells during spermatogenesis is normally diploid? நீ கொடுத்திருக்கல எது வந்து நார்மலா டிப்ளாய்டா இருக்கக்கூடிய செல் எதுன்னு கேக்குறாங்க. ஸ்டார்டிங்ல ஒன்னு டிப்ளாய்டா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒன்னு டிப்ளாய்டா இருக்கும். ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவும் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் மட்டும் தான் டிப்ளாய்டா இருப்பாங்க, இது எல்லாருமே ஹாப்ளாய்டா தான் இருப்பாங்க, ரைட்? ஓகே, வாட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர்? Spermatogonia is the diploid one. Next, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Which of the following is not an important component of initiation of parturition in humans? No. Yes, Kala. Yes, absolutely. Hi, Josephine Preeti. Welcome to the session. What will be the right answer? 40th question. Not an important component of initiation of parturition in humans. Not an important component. Synthesis of prostaglandins வேணும், release of oxytocin வேணும், அப்பதான் parturition நடக்கும். அப்புறம் release of prolactinக்கு parturitionக்கு சம்பந்தம் இல்லை இல்லையா? So increase in estrogen and progesterone ratio இதாகணும், மாறணும், அப்பதான் என்ன progesterone கம்மி ஆகணும். So C, option C is the absolute right answer. Release of prolactin is not an important component. Not an important component அப்படின்னா release of prolactin தான் வரும். Okay, going for the next question. Ectopic pregnancy are referred to as dash. Ectopic pregnancy னா என்னது? இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், இந்த question நிறைய டைம் வந்திருக்குது எக்ஸாம்ஸ்ல. Come on my dear பசங்களா, ectopic pregnancy னா so fertilization நடந்து என்னது யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலா என்ன ஆயிரும், fallopian tubeலயே இம்ப்ளான்ட் ஆயிடும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ectopic pregnancy அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம சொல்லுவோம், right? So implantation of embryo at the site other than the uterus. Mostly fallopian tubeலயே நடந்துரும், யூட்ரஸ்ல இல்லாம வேற எங்க நடந்தாலுமே அது ectopicல போயிடும். So அப்பனா அங்க pregnancy successful ஆகுமா? No way. The place will not be sufficient enough to
develop the embryo or like fetus develop பண்றதுக்கு area sufficient எதுவுமே இருக்காது. So suffocation வரும், followed by abortion நடக்கும். Next, which of the following event is not associated with the ovulation in human female? Which of the following events is not associated with the ovulation in human females? Come on, my dear pasangla, what is the right answer? Come on, what's the right answer? Speed answer பண்றீங்க, super answer பண்றீங்க. Keep it up. Option 2, decrease in estradiol is the right answer. Not associated with the ovulation. Decrease in estradiol is not associated with the ovulation in humans. Other than that, fully developed Graafian follicle, secondary oocyte release, LH urge எல்லாம் கண்டிப்பா வேணும். இங்க not associated தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? So in human females, meiosis 2 is not completed until dash. It's not completed until இதுக்கு முன்னாடி already answer பண்ணிட்டீங்க. கலையெல்லாம் நிறைய டைம் சொல்லியாச்சு. கமல், what is the answer? Fertilization is the right answer. Completed until the fertilization. Very good answers. Absolutely fine. Which of the following layer in an antral follicle is acellular? எது acellular னு கேக்குறாங்க. Which of the following layer in an antral follicle is acellular? What is right, my dear pasangla? acellular. செல் இல்லாம இருக்கக்கூடிய லேயர் எது? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், புக்ல கொடுத்திருக்காங்க acellular அப்படிங்கிறது. Zona pellucida is acellular. செல்லே கிடையாது. Zona pellucida layerல it doesn't have any cell. It is not made up of cell at all. Zona pellucida layer. A very important, repeatedly asked NEET question. Please make a note of it in your NCERT. Highlight பண்ணி வெச்சுக்கோங்க பார்க்கலாம். Zona pellucida is a acellular one. Okay, next one. Coming to this, இதெல்லாம் எல்லாரும் தட்டி விட்டுருவீங்க answer. I know that you all will answer this very easily. So, what is this one? A part என்ன பசங்களா? So, head part அதுல genetic material எல்லாமே இருக்கும். So, what will be the answer? So, option A, one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A is genetic material, acrosome which secretes hormone and enzymes for penetration of the egg membranes அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, correct. Okay, correct option da. So, acrosome which secretes the hormones. Acrosome is an, like what? Acrosome secretes hormones. Illai. Next, B has mitochondria, of course, and centriole to aid the movement. Okay. C enna kuduthirukanga? C has centriole and flagella to aid the movement. No, C la centriole kadayadu. So, B only has mitochondria to help in propulsion. So what will be the right answer, my dear pasangla? இது ஒரு sum answer question இது. அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரும் கரெக்டா சொல்லவே மாட்டாங்க. Yes, Kalai, zona pellucida prevents the wrong implantation கிடையாது. Polyspermy. Wrong implantation சொல்லக்கூடாது. இல்ல, அது என்னது? Wrong implantationக்கு மேல polyspermy கரெக்டான sperm fertilize ஆகிறத facilitate பண்ணும். So what will be the answer? Come on, my dear pasangla. So B has mitochondria and centriole to aid the movement, aid in movement. Please make a note of it, my dear pasangla. So middle piece has mitochondria, and centriole. Come on. Noted everyone? So centriole அங்கதான் இருக்கும். புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. இங்க mitochondria middle piece mitochondria மார்க் பண்ணிருப்பாங்க. So அது கூட சேர்த்து centrioleங்கற வார்த்தையை எழுதி வச்சுக்கோங்க. Has mitochondria and centriole to aid the movement. Ma'am, அப்ப tail தானே movement அப்படிம்பாங்க எல்லாரும். So please make a note of it. Whatever you are telling absolutely right, but centriole அங்க இருக்கிறது இதுதான் கரெக்டான statement. Okay, next போகலாமா? Got it? Those for listening, are you all able to follow, my dears? Is it easy or not? Come on, konjam josha answer pannunga, speed answer pannunga ellarume. So certain questions which you are not familiar, please make a note in your NCERT, write
Now only. Okay. To maintain menstrual cycle, hormones are secreted by dash. To maintain menstrual cycle, hormones are secreted by dash. To maintain menstrual cycle, hormones are secreted by pituitary and ovary. Pituitary hormones and ovarian hormones are what is responsible for the proper menstrual cycle, right? Next, which is the correct match indicating the points A, B, and C with the given events regarding the following diagram? Come on, my dear pasangla, what is the next one? Can we go for the next one? Quick-ஆ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So இந்த இடத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? What is happening in this area? Hi HR, what is the right answer for this question? 47th question க்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? So அவங்க என்ன சொல்றாங்க? B is like first meiotic division start ஆமா. B ல வந்து first meiotic division start ஆ. Mitotic division start and holoblastic cleavage along with the synthesis phase அப்படின்னு சொல்றாங்க. What will be the right one? What will be the right answer? C என்னது? Implantation நடக்குது blastomeres நல்லா என்னது 64 blastomeres எல்லாம் வந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது. அது வந்து அந்த இடத்துல இம்ப்ளான்ட் ஆயிருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியுது. Implantation occurs in Morula stage ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ மியாசிஸ் டு கம்ப்ளீட் அண்ட் formation of haploid zygote. ஸோ haploid zygote கிடையாது. Next. So first mitotic division start and holoblastic cleavage along with the synthesis. What is the right answer? Option 2 is the right answer. First mitotic division start and holoblastic cleavage along with, that is what is the holoblastic cleavage along with synthesis phase is not right. So coming to this one, so என்ன மாதிரி cleavage நடக்கும்? Okay, so option 2 is the absolute right answer. Okay, fine. Please make a note of it. Please take a note of it, my dear pasangla. இங்கே ஆல்ரெடி இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துலயே வந்து இங்க பாருங்க டிவைட் ஆயிடுச்சு, 2 ஆயிடுச்சு, இது 4 ஆயிடுச்சு, இது 8 ஆயிடுச்சு, இங்கே டிவைட் ஆயிதான் வந்திருக்குது. Okay. Yes. Okay. So option 2 will be the right answer. Those who are watching, those who gave option 1 as the answer. So இங்க பாருங்க இந்த டயகிராம்ல நல்லா பார்த்தா தெரியும். So இங்க என்ன zygote இங்க வந்து fertilization நடந்ததா காமிச்சிருக்காங்க. Fertilization முடிஞ்சு first cleavage நடந்துருச்சு இந்த இடத்துல. So இங்க first இதுல இருந்து இது வரைக்கும் first cleavageங்கிறது கிடையாது. இங்கே first cleavage நடந்துருச்சு. சரியா? Okay. Next. Fertilization in humans is practically feasible only if dash. So fertilization in humans is practically feasible only if dash. What is the right answer, my dear pasangla? Try giving the answers. Try giving the answers. Quick up. இப்படி practically feasible அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வரும்? So யாரெல்லாம் watch பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? சாம்சில் கலை, இலகிய குமார். Come on, what is the right answer for this? So fertilization in humans is practically feasible only if the ovum and the sperm are transported simultaneously into the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. Okay, so ovum and the sperms are transported simultaneously in the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. Next. Select the incorrect statement. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல incorrect ஆன statement எது?
தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், FSH stimulates the Sertoli cells which helps in spermiogenesis. கரெக்ட் தான், spermiogenesis தான். So LH triggers ovulation in the ovary. Okay, correct. LH and FSH decreases gradually during the follicular phase. So follicular phase அப்போ gradually increase ஆகும், not decrease. So LH triggers the secretion of androgen from Leydig cells. So correct தான், Leydig cells தான் என்ன பண்றாங்க, androgen secrete பண்றாங்க, அதுக்கு வந்து LH தான் trigger பண்றாங்க. So option 3 is the incorrect statement. Got it, my dear pasangla. Next, change in GnRH pulse frequency in humans is controlled by circulating levels of dash. Changes in GnRH pulse frequency in humans is controlled by circulating levels of what? What will be the right answer? Rafa Banu, Wanga Rafa. What is the right answer? Romba easy. Yes, estrogen and progesterone is the right answer. Change in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating levels of estrogen and progesterone. Okay, next question. So, இவ்வளவுதான், இன்னும் ஒரு 10 questions இந்த லெசன்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்ல ஒரு 15 questions மாதிரி முடிச்சுட்டு, ஆர் அதுல 15 ஒரு 50 questions மேல இருக்குது. எல்லாமே PYQs தான். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே PYQs தான். Identify the correct statement of inhibin. Inhibin பொறுத்தவரை கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கறது தான் கண்டுபிடிக்கணும். What will be the right statement, my dear பசங்களா? Come on, answer தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். Come on, Samsel. What is the right answer for this? Kalai? நம்ம இன்ஹிபின் பத்தி நம்ம அவ்வளோவா படிச்சதே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. So correct statement with respect to inhibin is like what is produced by granulosa cells in the ovary and inhibits the secretion of FSH. Okay, please make a note of it. So inhibin is produced by the granulosa cells on the ovary and that inhibits the secretion of FSH. Next one, Polama. So, which of the following depicts the correct pathway of transport of sperms? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து correct pathway of transport of sperms வரும்? Coming to this one, what is the right answer? So, in answer our 50-second question, which of the following depicts the correct pathway of transport of sperms? So, ready testis, efferent ductules, epididymis and vas deferens is the right answer. Very good answers. Next question போயிரலாம். So, match பண்ணனும். So, column 1 ஐயும் column 2 ஐயும் match பண்ண வேண்டியது இருக்குதுங்க. So, coming to this one. So, mons pubis, antrum, இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். அது என்ன மேம் இது? Trifectoderm and then Nebenken அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவ்வளவா நமக்கு ஃபெமிலியர் இல்லாம இருக்கும். பட் ஸ்டில் இப்போ நம்ம நோட் எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட் மை டியர் பசங்களா? Yes. So, coming to the mons pubis. So, mons pubis எங்க இருக்கும்? என்ன லேயர்? External, female external genitalia. So, what is that antrum? That is a cavity. So, நம்ம antrum cavity அப்படிங்கிறது ஒன்று டெவலப் ஆகி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ antrum எங்க இருக்கும்? antrum cavity எங்க நல்லா பெருசா இருக்கும்? கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ல இருக்கும். கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ வாட் இஸ் த ட்ரோஃபெக்டோடர்ம் அப்படிங்கிறது என்னது? டேர்ம் அப்படிங்கிற லேயரே வந்துருது. அப்படின்னா என்ன வரணும்? எம்பிரியானிக் ஃபார்மேஷன். எக்டோடர்ம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துரு எம்பிரியோ ஃபார்மேஷன். அண்ட் நெபிக்கன் அப்படிங்கிறது என்னது? sperm கூட மேட்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, my dear பசங்களா? Yes, please make a note of it.
Yes, so going for the next one. Several hormones like HCG, HPL, estrogen and progesterone produced by dash. The hormones are produced by dash. So எல்லாமே பிளாசென்டானால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பிரெக்னன்சி ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பிளாசென்டானால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸ் dash. What is the answer for this question? Primary spermatocytes give rise to the haploid secondary spermatocytes. Primary வந்து என்னவா இருக்கும்? So 2n இருக்கும். So அதுல இருந்து secondary spermatocytes produce ஆகும். First meiotic division ஓட endல produce ஆகும். Okay my dear பசங்களா கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே சோ ராஜேஷ்க்கு வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்குது. என்ன பண்றது ராஜேஷ்? PYQsனா இப்படி தானே இருக்கும். இத தானே நம்ம படிச்சாகணும். ரைட்? சோ கோயிங் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஒன். which of the following is correct? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மென்ட்? எல்லா PYQஸும் ரிவைஸ் பண்ணி தானே ஆகணும். ஓகே? ஓகே how to study easy ன்னு கேக்குறாங்க. போரிங்கா இருக்கு எப்படி மேம் ஈஸியா படிக்கிறது? சோ நம்ம தான் நம்மள இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வச்சுக்கணும். கான்செப்ட் குள்ள இறங்கி கான்செப்ட் ரொம்ப நம்ம டீப்பா திங்க் பண்ணி you have to envision yourself in that research area. அப்பதான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். Okay? Yes, 𝑬𝒙𝒑𝒂𝒏𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔𝒆. Yes. So what is the right answer for this one? Which of the following is correct? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல. Come on my dear பசங்களா 56th questionக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? Estrogen increases after ovulation அப்படிங்கறாங்க. Ovulationக்கு அப்புறம் estrogen increase ஆகுமா? Okay, so Graafian follicle mature in luteal phase அப்படிங்கறாங்க. அப்படியா? Luteal phase லயா? So maximum level of progesterone is between 11th to 13th day of menstrual cycle அப்படிங்கறாங்க. So 11th to 13th day லயா menstrual cycle அப்போ progesterone நிறைய இருக்கு இல்ல. So estrogen maintain the pregnancy அப்படிங்கறாங்க. அப்படியா? கிடையாது. So what is right my dear பசங்களா? Estrogen increases after ovulation also. கொஞ்சம் increase ஆகும் இல்லையா? Yes. Okay பசங்களா. Next one. Capacitation occurs in dash. Capacitation எந்த இடத்துல நடக்கும்? So ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ள நடக்குமா மேலோட பாடிக்குள்ள நடக்குமான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு நடக்க கொஞ்சம் முன்னாடி தான் எப்படி வந்து மியோசிஸ் 2 முடிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆர் லைக் செகண்டரி oocyte முடிக்குதோ அதே மாதிரி தான் ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி தான் என்ன ஆகும்? கெப்பாசிட்டேஷனும் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இல்லையா? So what is the right answer my dear பசங்களா? What is the right answer? Capacitation எங்க நடக்கும்? Fertilization நடக்கிற கொஞ்சம் முன்னாடி தான் நடந்திருக்கும். அப்படின்னா எங்க நடக்கலாம்? Come on, come on. Very easy. Female reproductive tract is the absolute right answer, Samsil. Yes, next one. A temporary endocrine gland in the human body is dash. Temporary endocrine gland. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது போயிரும். மறுபடியும் அதே மாதிரி இன்னொன்னு வரும். டெம்பரவரியா இருக்கிறது இங்க யாரு? Corpus luteum is the temporary endocrine gland. Yes, next. GnRH, a hypothalamic hormone need in reproduction acts on dash. So GnRH, gonadotropin releasing hormones. So, like what? Needed in reproduction acts on what? எது மேல ஆக்ட் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. Come on my dear பசங்களா, எது மேல ஆக்ட் ஆகும்? What is the right one? எது மேல ஆக்ட் ஆகும்? So it acts on the anterior pituitary gland and stimulates the secretion of LH and FSH அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் 59th கொஸ்டினுக்கு. ஏதாவது டவுட் இருக்கா my dear பசங்களா? புரிஞ்சுதா? இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 59th கொஸ்டின் வந்து எஸ்பெஷலி a very very important question which you can expect in these time also. இந்த மாதிரி எக்ஸாம் டைம்ஸ்லயும் கூட நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். Okay, next போகலாமா? Which of the following is correct regarding marked structure? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து இங்க காமிச்சிருக்கிறதுல கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ எல்லாரும் பாத்துட்டீங்க தானே? அடுத்த क्वेश्चन போயிடலாம் தானே? எஸ். சோ இங்க என்ன ஏ என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு உங்களால பார்க்க முடியுது அண்ட் பி என்னங்கிறதும் தெரியுது, சி என்னங்கிறதும் பார்த்தா ஒரு அளவுக்கு தெரியுது. இதே பிக்சர் தான் புக்லயும் கொடுத்திருக்காங்க, இதே தான் புக்லயும் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதை வச்சு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க இருக்கிறது என்னதுப்பா? So what is this part? So B வந்து Graafian follicle இருக்க சான்ஸே இல்ல. So what is this? So இங்க பாத்தீங்களா? So then என்ன ஆயிடுச்சு? Secondary
oocyte ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? இங்க என்ன நடந்திருக்குது? அது வந்து என்ன? மெச்சூர் ஃபாலிக்கல், கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் will get converted into corpus luteum. That is what is secreting the progesterone. Got it pasangla? Next, select the correct statement about the menstrual cycle. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து menstrual cycle பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்? Hi Teddy, good afternoon. So Kala is asking ma'am 56th question la progesterone estrogen increase after ovulation. So graph எடுத்து பாருங்க. graph எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So estrogen வெச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து 14th day. சரியா? So என்னாகும்? இப்படி increase ஆயிருக்கு ஒரு மறுபடி இப்படி ஆயிருக்கும். பாத்தீங்கன்னா estrogen பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So this is what is estrogen. Okay. Got it? Kalai? Graphல நீங்க பாருங்க. The exact thing will be mentioned. So coming to this question, select the correct statement about the menstrual cycle. Kalai, understood Kalai? Graph பாத்துட்டீங்களா? bookல நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும். So both FSH and LH attains the peak level about 15th day is the absolute right answer. Congratulations my dear pasangla. Okay, the amnion of mammalian embryo is derived from dash. Amnion of mammalian embryo is derived from dash. Come on pasangla, what will be the answer? What's the right answer? Very nice answers from all my children. Absolutely, ectoderm and mesoderm is the right answer. Amnion of mammalian embryos derived from ectoderm and mesoderm is the right answer. Next, hormones secreted by the placenta to maintain the pregnancy is dash. The hormones secreted by placenta to maintain the pregnancy are dash. What is the right answer? Very good answers from all my children. Yes. Placenta secrete but HCG, HPL, progesterone and estrogen. Yes, absolutely. Not oxytocin. Prolactin varadu. Right? Glucocorticoids varadu. Okay, my dear pasangla. So going for the next one. So difference between the spermiogenesis and spermiation is dash. Spermiogenesis is nothing but spermatids is getting converted into sperms. Adukku FSH venum. Spermiation is enadhu? Release of sperms from the Sertoli cells. Yeah. What is the right answer for this question then? 64th answer avarum. In spermiogenesis, spermatozoa are formed, while in spermiation, spermatozoa are released from the Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule is the absolute right answer, my dear pasangla. Very good try, very good try. Next one, match the items. That is with column 1 with respect to the column 2 கேட்டிருக்காங்க. So proliferative phase அப்ப என்ன நடக்கும்? Secretory phase அப்ப menstruation phase அப்ப என்ன நடக்கும்? அப்படிங்கறத இங்க கேட்டிருக்காங்க. So try giving the answers. Glycocorticoids. Joshika Po is asking what is glycocorticoids? So glycocorticoids are the things like what? Chemical coordination lessonல நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா glycocorticoids எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகும், அதோட ரோல் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி படிச்சிருப்போம். Okay? Yes, got it? So glycocorticoids இவங்க ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நார்மலா எல்லாத்தோட பாடியிலயும் ரிலீஸ் ஆகும். அது பிரெக்னன்சி ஹார்மோன் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, கிளைகோகார்டிகாய்ட்ஸ் நீங்க நார்மலா இருந்தா கூட என்ன ஆயிட்டு இருக்கும்? உங்களோட பாடியில சிந்தசைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். எஸ், கிளைகோகார்டிகாய்ட்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் தட் ஆர் லைக் வாட் இம்யூனோசப்ரெசிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மெட்டபாலிசம்க்கு, ரெகுலர் மெட்டபாலிசம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. காட் இட் மை டியர் பசங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? குளுக்கோஸ் மாதிரி நிறைய மெட்டபாலிசம்க்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. நார்மலா நம்ம பாடியில மெட்டபாலிசம்க்கு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஓகே, எஸ், ஓகேப்பா.
ஸோ மெட்டபாலிசம் உனக்கும் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. பாய்ஸோட பாடியில எல்லாத்தோட பாடியிலும் கிளைகோகார்டிகாய்ட்ஸ். இது வந்து பிரெக்னன்சி ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ கமிங் டு திஸ் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த ஆன்சர் மை டியர் பசங்களா? ஆல் 8 of you can give the answer for this question. 65th question. Option 1 is the right answer. Yes, so proliferative phase, follicular, and then secretory phase என்ன சொல்லுவாங்க? luteal phase ன்னு சொல்லுவாங்க. menstruation, breakdown of endometrial lining. Wonderful answers, my dear pasangla. Next, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impact immunity to the newborn infants because it contains dash. Come on everyone, கொஞ்சம் ஸ்பீடா டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் சூப்பர் क्वेश्चन, எய்ம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறப்ப நம்ம எப்போ வேணாலும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த क्वेश्चन. What's the right answer, my dear பசங்களா? கொலஸ்ட்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குது? இம்யூனோகுளோபுலின் ஏ கொடுக்கும். எஸ், இது என்ன சொல்லுவாங்க? நேச்சுரல் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி, ரைட்? நேச்சுரலா நம்ம என்ன பண்றோம்? டைரக்டா அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். ஆக்டிவ் பாசிவ் பார்த்துருக்கிறோம் இல்லையா? சோ இது என்னது? நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது இல்ல, வெளியிருந்து வாங்குறதுனால என்ன ஆயிரும்? பாசிவ் ஆயிரும். நேச்சுரல் பாசிவ் மாதிரி இது, ரைட்? ஆர்டிபிஷியல் பாசிவ் என்ன, நேச்சுரல் பாசிவ் என்னங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இது நேச்சுரலாவே மதர் கிட்ட இருந்து வர விஷயம். நெக்ஸ்ட், நம்ம பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்றது இல்ல, அம்மா கிட்ட இருந்தா வந்துருக்குது, ரைட்? செலக்ட் த கரெக்ட் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் இன் தி மேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம். இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு கரெக்டா வரும்? கம் ஆன் மை டியர் பசங்களா, தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. பிரியா பிரசாத் வாரியர், வெல்கம் டு தி செஷன். சித்தார்த் அனிதா, எஸ் அப்சல்யூட்லி. வாட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन? 67th question के என்ன आंसर? So seminiferous tubules ல இருந்து retestis, vas efferentia, epididymis, difference, ejaculatory duct, urethra, urethral meatus அப்படிங்கறதா கரெக்ட்டா வரும். wonderful answers. ஓகே பசங்களா, so next போயிடலாமா? எஸ், ரெடியா இருக்கீங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின், இந்த சாப்டர்ல வந்து அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் எதுல இருந்து வரதுக்கான சான்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சோ அது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம ஒரு 10 கொஸ்டின் மாதிரி சார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ரெடியா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? அப்சல்யூட்லி ஃபைன். எஸ், ஓகே மை டியர் பசங்களா. So coming to this assertion and reasoning. So assertion என்ன சொல்றாங்க? In breast, several mammalian ducts, mammary ducts join to form wider mammary ampulla அப்படிங்கறாங்க. So கரெக்ட்டா assertion செக் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம். Try giving the answer, my dear பசங்களா. இதுக்கு என்ன ஆன்சரா இருக்க முடியும்? கரெக்டா? assertion கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட், so several mammary ducts join to form the wider mammary ampulla அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ அதுக்கான ரீசன் என்னது? mammary ampulla is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out அப்படிங்கறாங்க. சோ அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து என்ன இல்ல ரீசன், assertionக்கான ரீசன் இது கிடையாது. So even though assertion and reason whatever they have given is right, but this is not the exact reason அப்படிங்கிற மாதிரியா? Okay, புரிஞ்சுதா? Yes. So A and R are correct, but R is not the correct explanation. Understood பசங்களா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Next, assertion பாருங்க. After puberty, the increased level of GnRH acts as a at the pituitary, posterior pituitary, and stimulates the secretion of two gonadotropins LH and FSH. அப்படியே posterior pituitary மேலயே ஆக்ட் ஆகும் இல்ல anterior pituitary? LH FSH எங்க இருந்து வருது? So this assertion is wrong. Next reason பார்க்கலாம்.
LH acts on the Sertoli cells and FSH acts on the Leydig cells. Leydig cells. What will be the right answer? LH acts on the Sertoli cells. Idhe vandu FSH will act on the Leydig cells. That is also not right. Right? FSH will only act on the Sertoli cells. LH will act on the Leydig cells and Sertoli cells will act on the, or like what? FSH will act on the Sertoli cells. Nam eppadi kuduthikalam? Right, my dear pasangla. Next poyellama. Edavadhu doubt irukka? Coming to the assertion. Very good answers. For normal fertility, at least 40% of ejaculated. So, D gin potrichu, D vandichu, ejaculated sperm must have normal shape and size, and at least 60% of them must show vigorous motility. So, correcta? So, evlo konde evlo irukunu அப்படிங்கிற ஒரு காம்பினேஷன் தான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா இல்லையா? நோ, அப்படியே ஆப்போசிட்டா கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட். Am I right or not? So, அப்படியே ஆப்போசிட்டா போயிடுச்சு மாதிரி, right? Next. Reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The semen along with the sperm is called as seminal plasma. Semen along with the sperm is called as seminal plasma அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியா? Sperm along with the seminal plasma is what we call it as semen. இல்லையா? அதுவும் wrong. Very good answers. Very good answers. Okay, coming to the next one. So, sperms released from seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. அப்படிங்கிறாங்க. So, assertion and reason heading round பண்ணிக்கலாம். Sperms released from seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. Correcta? What do you say, my dear pasangla? Sperms released from the seminiferous tubule are transported by the seminiferous tubules வந்து release ஆகிறது accessory ducts யாரு? vas efferents, vas deferens, epididymis அதெல்லாம் வருது. கரெக்ட். Right? So, இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Secretion of epididymis, vas efferents, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of the sperms. அப்படிங்கிறது ஓகே. பட் இதுக்கான ரீசன் அது கிடையாது இல்லையா? Right? So, explanation is not right. So, both the assertion and reason are correct, but the explanation is not appropriate. Okay, pasangla. So, next போயிடலாமா? Yes, any doubts? Next. Assertion பாருங்க. So, the process of oogenesis is markedly different from spermatogenesis அப்படிங்கிறாங்க. So, oogenesisக்கும் spermatogenesisக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. Of course இருக்கிறது. நமக்கு தெரியும் oogenesis வந்து discontinuous process. இதே வந்து spermatogenesis வந்து continuous நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம். So, this is correct. So, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells, oogonia, are found in both fetal ovaries. அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells, oogonia, are found in both fetal ovary. அப்படின்னு சொல்றாங்க. What will be the right answer? Come on, my dear pasangla. What will be the right answer? Oogenesis is initiated during the embryonic development stage of when a couple of million gamete mother cell. இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்க முடியும்? So, follicular development தான் வந்து அப்போ embryonic development ஸ்டேஜில் நடந்து அதுக்கப்புறம் மெதுவா தான் போய்கிட்டு இருக்கும். ரைட்? அதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கணும்? ஏன் டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கறது கேட்கறதுல கண்டிப்பா வந்து அப்ரோப்ரியேட்டா மேட்ச் ஆகலைங்கிறது ஒண்ணு உண்மை. So, what will be the right answer, my dear pasangla? Am I audible? So, Kalai சொல்றாங்க reason is correct. What about others? A wrong. So, இங்க வந்து assertion is correct only.
What will be the right answer? So 3-4 of you are watching, but I'm not getting the answers from everyone. So ஏன் வந்து இது ரெண்டும் அசர்ஷனுக்கான ரீசன் நமக்கு தெரியும். ஏன் டிஃபரெண்ட்னு டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் ஓகே. ஸோ ஊஜெனிசிஸ்ல என்ன ஆகுது? 2 மியாசிஸ் நடக்குது. 2 ஒரே ஒரு கேமெட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. போலார் பாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. 3 போலார் பாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்படின்னா அது ரீசனா கொடுத்துருக்க வேண்டி வரும் இல்லையா? எஸ். ஸோ வாட் வில் பி த ஆன்சர் மை டியர் பசங்களா? So oogenesis is initiated during the embryonic development stage when the couple of million gamete mother cell. இது வந்து கரெக்டா வர முடியாது. Okay, please make a note of it. Okay, reason is not right. Initiated, of course, ஆனா என்ன ஆகுது? follicular development எல்லாம் நடந்து அதுக்கப்புறம் எண்ட்ல வந்து developments நடக்க ஆரம்பிக்கணும். Yes. Next, assertion. Human sperm is a microspermic structure composed of head, neck, middle piece and tail அப்படிங்கறாங்க. So correcta, human sperm is a microscopic structure. Human sperm microscopic structure, of course we cannot see them in the naked eye. So what is the right answer? Come on my dear பசங்களா, ஆன்சர்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So human sperm is microscopic and composed of, what is the right answer? I'm not getting the answers. Okay, the function of the male accessory gland and ducts are maintained by the testicular hormones androgen அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அப்படியா? So what will be the right answer? So this is right. So ஏன் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்கணும். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க? ரீசன்ல ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேல் செக்ஸ் ஆக்சசரி கிளாண்ட் அண்ட் ducts are maintained by the testicular. அது ஓகே தான். But this reason is not correctly explaining the assertion. Okay, yes, absolutely fine. So going for the next one. So the primary follicle gets surrounded by many layer of granulosa cells அப்படிங்கறாங்க. So primary follicle வந்து நிறைய layer of granulosa cellsனால கவர் பண்ணப்படுமா? What do you say my dear பசங்களா? What do you say? Primary follicle gets, ஏதாவது இருக்குங்களா? question number தெரியாததுனால உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு மேபி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So assertion is right. Of course it is getting like what covered. So reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Secondary follicle soon transform into the tertiary follicle which is characterized by the air filled cavity called as antrum அப்படின்னு சொல்றாங்க. Secondary follicle soon transform into the tertiary follicle which is characterized by the air filled cavity called antrum அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அப்படியா? So அது என்ன வரலாம்? Devi Ramesh, hi. Explain. Reason is not correct. Yes, secondary follicle soon transform into tertiary, which is characterized by the like what air filled cavity called antrum அப்படிங்கிறது வராது. Okay, next one போயிடலாமா? Very good answers my dear பசங்களா. So Graafian follicle is the thing, major one. So the antrum அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வரும்? Graafian follicle தான் வர முடியும். Next.
So all copulation or like what cannot lead to fertilization in pregnancy, அதுக்கான ரீசன் என்னது? கரெக்டான டைம்ல என்ன ஆகணும்? செகண்டரி oocyte வந்திருக்கணும். So not all the time secondary oocyte will be ready or released or it will be ready to come out. Yes, Devi Ramesh. So PYQ solve பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வந்து most expected assertion and reasoning questions. எதுல போர்டு எக்ஸாமுக்கு இது ரிலேட்டடா வரலாம். assertion and reasoning questions அப்படிங்கிறதுனால அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் இட் இஸ் பிட் ட்ரிக்கி. இவ்வளோ ட்ரிக்கியா எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் நம்ம சேஃபர் ஜோனுக்கு நம்ம படிச்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ கரெக்ட். All copulation cannot lead to pregnancy. Fertilization can only occur if the sperm are transported simultaneously to the ampullary region. That is right. So, ரெண்டோட இதுவுமே என்ன இருக்கு? கரெக்டா இருக்கு. Assertion and reason are appropriately explained. இங்க assertion பாருங்க. Only one sperm can fertilize an ovum அப்படிங்கறாங்க. கரெக்டா? Only one sperm can fertilize an ovum. What do you say, my dear pasangla? Absolutely right. Next, reason என்ன சொல்றாங்க? During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces a change in the membrane that blocks the entry of additional sperms. This is also absolutely right. Okay. So this will also be right. So what is the next one? Can we go for the next one, my dear pasangla? Yes. Air-filled, fluid-filled cavity. Wonderful answer, Manikandan. Yes. Okay, Graafian follicle main என்ன இருக்கும்? Proper antrum அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஓகேவா? சோ கிராஃபியன் ஃபாலிகுல்ல ப்ராப்பரான ஒரு antrum இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன். வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஆன்சர்? இது ஓகே. இது ரெண்டு கரெக்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன். சோ the sex of the baby is determined by the father and not by the mother அப்படிங்கறாங்க. of course. சோ என்ன எந்த ஸ்பெர்ம் வருதோ அதை வச்சு தான் பண்ண முடியும். Okay, so 50% of the sperm carry X chromosome and other 50 carries the Y chromosome அப்படிங்கிறது ரீசனா கொடுத்திருக்காங்க. சோ கரெக்ட்டா மை டியர் பசங்களா? சோ கண்டிப்பா அதுதான் நம்ம இப்ப இவ்வளவு நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். So what will be the right one? So இது வந்து ரீசனா கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? இங்க ரீசன் போடாம இருக்குது. So of course this is the correct reason. Got it clear? Okay, so going for the next one. So assertion பாருங்க. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called as morula. So morula stage எப்படி இருக்கும்? morula stageல என்ன இருக்கும்? எவ்வளவு cells இருக்கும்? bookல இது டைரக்டா assertion வந்து bookல கொடுத்திருக்கிற ஒரு question. So what will be the answer, my dear பசங்களா? கரெக்டான statement. Next reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The blastomeres in the morula are arranged into an outer layer called as trophoblast and inner group of cells attached to the trophoblast is called as inner cell mass அப்படிங்கறாங்க. அப்படியா? அதெல்லாம் morula stage-கா? blastomeres இந்த morula-வா? morula-ல அப்படியே இருக்கும்? No, morula stage-ல இந்த மாதிரி differentiation இல்லாம சும்மா இந்த மாதிரி இருக்கும். outer inner layer அப்படிங்கற ஒரு வித்தியாச பாறுபாடே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். So the reason that they have given is wrong over here. Okay? Understood? Yes. So what is the next one? So are you listening, Manikandan? Okay, next one. So during implantation, the trophoblast layer gets attached to the endometrium அப்படிங்கறாங்க. So implantation அப்போ என்ன trophoblast layer gets attached to the endometrium அப்படிங்கிறது கரெக்ட்டா? Is it right, my dear பசங்களா? trophoblast தானே attach ஆகும். Am I right or not? trophoblast தானே வந்து என்ன ஆகும்? first attach ஆகிறது நடக்கும். Correct. Reason என்ன சொல்றாங்க? The inner cell mass of the blastocyst gets differentiated into embryo. So embryo differentiate ஆகிறது okay. Inner cell mass தான் embryo differentiate ஆகும். அது okay. ஆனா ஏன் வந்து trophoblast போய் attach ஆகுதுங்கறத பத்தி அவங்க எக்ஸ்பிளைனே பண்ணல. அதுதான் outer most layer-ஆ இருக்குது அப்படினு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கணும். ஆனா அது வந்து சொல்லல. So assertion and reason both are correct, but the explanation, reason is not the appropriate explanation for the assertion. Next. அடுத்தது பாருங்க. So assertion and then எங்க reason? Okay. During pregnancy, the levels of hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood அப்படிங்கறாங்க. கரெக்ட்டா? எல்லா ஹார்மோனுமே என்ன ஆகுது? யூசுவலா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத விட பிரெக்னன்ட் உமனோட பாடியில அதிகமாகும். என்ன அவங்களோட மெட்டபாலிக் ரேட்டும் அதிகமாகும். அப்படிங்கிறதுனால எல்லா ஹார்மோன்ஸுமே வந்து யூசுவலா இருக்கிறத விட அதிகமாயிடும்.
So increased production of these hormones are essential for supporting the fetal growth. என்ன அவங்க அதிகமா சாப்பிடுவாங்க, மெட்டபாலிசம் அதிகமா பண்றதுனால எல்லா ஹார்மோன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் என்ன ஆகும், ஃபீட்டல் growth நல்லா சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதும் வந்து appropriately correct. Okay, so absolutely correct. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்களேன் மை டியர் பசங்களா. Any doubts to be clarified? Just study, but very good answer. Next question போயிடலாம். Assertion and reasoning la hormone HCG and HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy அப்படிங்கிறாங்க. So correctா? Of course அது வந்து என்ன ஆகுது, pregnancy timeல மட்டும் தானே produce ஆகுது. So assertion is right. So reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க, in the HCG, HPL and relaxin are secreted by placenta அப்படிங்கிறாங்க. Relaxin is secreted by the ovary also, right? Okay, so relaxin by ovary as well அப்படிங்கிறதுனால reason தப்பாயிடும். Wonderful answers my dear பசங்களா. இன்னும் ஒரு 2-3 question தான். Okay, assertion பாருங்க, breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up the healthy baby அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? So healthy baby கொண்டு வரணும் அப்படின்னா breastfeeding வந்து கண்டிப்பா வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. எதனால? அப்பதான் immunoglobulin A வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டா போய் சேரும். So இங்க ரீசன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, so the milk produced during the initial few days of lactation is called as colostrum, which contains several antibodies absolutely necessary for the development of resistance in the newborn baby's body. Right, absolutely right. Correct on assertion and reason, explanation, everything is appropriately matching. So coming to the next one. So the presence of X and Y chromosome in the sperm determine the sex of the embryo. Correcta? Of course, எந்த குரோமோசோம் இருக்குது, ஸ்பெர்ம்ல X குரோமோசோம் கேரிங் ஸ்பெர்மா இல்ல வந்து Y குரோமோசோம் கேரிங் ஸ்பெர்மா அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா. So it is based on which sperm is going and fertilizing. All the egg will have X மட்டும் தான் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ரீசன். So அதனால தான் it determines. ரைட், என்ன X வந்து என்னது, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா போர்டு எக்ஸாம்ல 2 தடவை கேட்டிருக்காங்க. இது அசர்ஷன் ரீசனிங்ல போர்டுல வரும், தெரியும் தானே உங்களுக்கு. ரைட், போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் இது. Okay, yes. So any doubts my dear pasangla? நம்ம அடுத்த டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா? reproduction, sexual reproduction in flowering plantsல வரக்கூடிய questions எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சாச்சு. Yes, absolutely. So coming to this one, first question, sexual reproduction in flowering plants la வந்து previous year question paper தான் இங்க நான் போட்டுருக்கிறது. So answer பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க my dear பசங்களா. What's the right one? Come on, everyone. Come on, my dear pasangla. What is the right one? What would be the number of chromosome in the cells of the Illyrian layer in the plant species with 8 chromosome in its synergids? Come on, everyone. A very, very important question. இது வந்து All India Medical Entrance ல கேட்ட question தான். 2006 ல கேட்டிருக்காங்க இந்த question. So what will be the right answer for this question? So எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So come on, everyone. (24) is the right answer. Illyrian layer அப்படியே 3 இருக்கும். 8 plus 8 plus 3 n மாதிரி. 24 will be the right answer. Synergidsல 8 அப்படிங்கிறப்போ this is what is the condition. Okay, those for watching, please give me the answers my dear பசங்களா. கொஞ்சம் ஸ்பீடா அப்படியே ரைட்டா ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க பார்க்கலாம். So come on, what is the right answer for this next question? The arrangement of the nuclei in the normal embryo sac in the dicot plant is dash. Arrangement of nuclei in a normal embryo sac in a dicot plant is dash. What is the right answer? Those are listening.
Come on, my dear pasangla, try giving the answers. What is the right answer? Option 2, arrangement of nuclei in the normal embryo sac in the dicot plant is, so 3 எங்க இருக்கும்? ஆன்டிபோடல்ல 3, அப்புறம் இங்க கீழ வந்து நடுவுல இருக்கக்கூடிய போலார் சென்ட்ரல் செல்ல 2, அப்புறம் சினர்ஜிட்ஸ்ல 2, எக் 1 இல்லையா? மொத்தம் 3 + 2 + 3. Very, very important, repeatedly asked NEET question. சரியா பசங்களா? So going for the next one. In a serial grain, the single cotyledon of the embryo is represented by dash. Single cotyledon of the embryo. Serials லாம் வந்து single cotyledon என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த cotyledon என்ன சொல்லுவாங்க? We have a like term to be represented, right? That is nothing but 𝒕𝒤𝒃 அப்படிங்கறதா வரும். Next, long filamentous thread protruding at the end of the young comb of mice are dash. Long thread, filamentous thread protruding at the end of the young comb of mice is dash. இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நிறைய டைம் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन தான். What is the right answer for this question? Come on, my dear பசங்களா, ஆன்சரை தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். லக்ஷ்மணன் is telling option 2 ma'am அப்படின்னு சொல்றீங்க. Very good. இது ஸ்கெட்டலம்க்கு சொன்னீங்களா? எதுக்குன்னு தெரியல. இந்த क्वेश्चनக்கு என்ன ஆன்சர்? Long filamentous thread protruding at the end of the young comb is ovaries. Sorry, not ovaries, styles. Sorry, அந்த thread மாதிரி இருக்கிறது வந்து styles அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லையா? Yes. So thread மாதிரி இருக்கிறத style தான். Okay. So any doubts? Can we go for the next one? Yes. Very good answers, Lakshmanan. Next. In which of the following fruit? In which of the following fruits is edible part? Fruit is the edible part of the aerial. அப்படின்னு கேட்குறாங்க. What is the right answer in the question? What is the right one, my dear pasangla? Come on, come on. இந்த क्वेश्चन என்ன ஆன்சர்? ஸ்டைல்ஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த क्वेश्चन என்ன ஆன்சர் வரும்? லிச்சி. ஓகே, லிச்சி. Okay, next. The scion is grafted to a stalk. The quality of fruits produced will be determined by the genotype of dash. Scion is grafted to the stalk. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எங்க நம்மளோட கிளாஸ் எப்போ ஒரு 1 week முன்னாடி செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு क्वेश्चन பார்த்தோம். Right? Yes. Okay. What is the right answer? So நம்ம வந்து ஒரு கோலை வெட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மருதாணி செடி பதியம் போடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கோலெல்லாம் வெட்டிட்டு வந்து அதை வச்சு பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த கிராஃப்டட் இதுல. What is that? Scion is crafted. A scion is crafted to a stalk. What is that answer? The question என்ன ஆன்சரா வர முடியும் my dear பசங்களா? The quality of the fruit produced will be determined by the genotype of the scion is the right answer. Next, male gamete in angiosperms are formed by the division of dash. Male gametes in angiosperms are formed by the division of dash. Come on, come on. கொஞ்சம் ஸ்பீடா தட்டி விடுங்க பசங்களா ஆன்சரை. What will be the right answer for this question? 7th one க்கு என்ன ஆன்சரா இருக்க முடியும்? Generative cell. Male gametes in angiosperms are formed by the division of generative cell divide ஆகிறதுனால தான் வருது, not vegetative cell. Which of the following is surrounded by the callose wall அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் அங்கே பார்த்த questions மாதிரியே தான். Microspore mother cell is the right answer. Callose wall is microspore mother cell. All right, next one. So unisexuality of flowers prevents dash. Unisexuality of flowers prevents dash.
Come on, my dear pasangla. What is the right answer for this question? Lakshmanan, come on. Irkingla Lakshmanan. Super answer பண்ணிட்டு come on, come on. So unisexuality of the flower prevents autogamy but not genitogamy. So ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ள நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, அது யூனிசெக்சுவலா இருக்கிறதுனால. பட் அதோட அந்த பிளான்ட்ல இன்னொரு ஃப்ளவர் கூட நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. So endosperm is consumed by developing embryo in the seed of dash. Endosperm is consumed by developing embryo. இதுல pea plantsல endosperm is consumed. மிஞ்சி இருக்காம எல்லாம் கன்சியூம் ஆயிருக்கு. ரைட்? ஸோ இது எங்க நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம். இதெல்லாம் புக்ல இருக்கிற டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். which one of the following is resistant to enzyme action? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எந்த பார்ட் வந்து என்சைம் ஆக்ஷனை ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்? கம் ஆன் மை டியர் பசங்களா, கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க, ஸ்பீடா ஆன்சர் தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். which one of the following is resistant to enzyme action? In the part pollen exine will resist the enzyme action. Yes, resistant to the enzyme action. Next, what does the filiform apparatus do at the entrance into the ovule? What does the filiform apparatus do at the entrance into the ovule? Come on, my dear pasangla. So, இங்க பாருங்க ஆப்ஷன் 1, 2, 3 வருங்க, இங்க இருந்து இருக்குது, 4 வருங்க, இங்க இருந்து இருக்குது. What will be the right answer? It helps in the entry of pollen tube into the synergids. So, filiform apparatus தான் கைட் பண்ணும். கரெக்டா அந்த pollen tube உள்ள வந்து அந்த ஜெனரேட்டிவ் இதுக்குள்ள இருந்து அந்த கேமெட்ஸ் உள்ள வரதுக்கான இது கேமெட்ஸ் உள்ள வரதுக்கு அதுதான் கைட் பண்ணுது. கைடன்ஸ் filiform apparatus கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So, going for the next one. Gokul, very good answers. Lakshmanans கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த வருஷம் நமக்கு என்னது, ஒரு கொஸ்டினை 30 செகண்ட்ஸ்ல முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சாதான் நம்மளால பேப்பரை சால்வ் பண்ணி முடிக்க முடியும். ரைட்? So, 12th question option 3 the answer. It helps the pollen entry. 3 inge irukku parunga. It helps the pollen entry or entry of pollen tube into the synergid. The correct. Okay, it helps in the entry of pollen tube into the synergids. Synergids kulla varadhukku help pannum. Synergids kulla vandadukku apparama da enadhu egguke po mudiyum. Synergids kulla varadhukke enadhu yaro orthanga guide pannanum. Romba important. Idhula mistake pannidadinga. So, ரெண்டுக்கு ஒரு சின்ன hairline difference தான். லக்ஷ்மணன், இதுக்கு ஒரு சின்ன hairline difference தாங்க. என்ன சொல்றாங்க? It guides the pollen tube from synergid to the egg கிடையாது. It guides the pollen tube into the synergids itself. Synergids குள்ள வரதுக்கே guidance வேணும். Next, which one of the following pairs of plant structures has haploid number of chromosomes? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எதுக்கு வந்து haploid number of chromosomes இருக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So, megaspore mother cell and antipodal cell. அதுவா இல்ல egg cell la antipodal cells என்ன வரும் ஆன்சரா? haploid number of chromosomes எதுக்கு? எக்குக்கு antipodal cellக்கு தான் haploid இருக்கும். இதே megaspore mother cellக்கு haploid கிடையாது. ஓகே, அதுல இருந்து megaspore mother cell ஒண்ணுல இருந்து என்ன ஆகும்? meiosis நடந்து தான் இதெல்லாம் வந்திருக்கும். அது வந்து diploid ஆ தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் 4 is the right answer. haploidங்கறப்ப இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, எஸ். நியூசிலஸ் அண்ட் ஆன்டிபோடல்ஸ் கிடையாதுப்பா. நியூசிலஸ் எப்படிப்பா ஹாப்ளாய்டா இருக்கும்? சொல்லுங்க லக்ஷ்மணன், நியூசிலஸ் எப்படி ஹாப்ளாய்டா இருக்க முடியும்? Next one, what is the answer for this question? An example of megaspore mother cell is not haploid. Megaspore mother cell will only undergo meiosis. Then only it will become haploid. First வந்து அது diploid ஆ தான் இருக்கும். சரியா? Okay. So an example of a seed with endosperm, perisperm and caruncle is dash. இதுவும் repeated question தான். All India medical entrance ல கேட்டதே question தான். What is the right one? Castor is the right answer. Next, the scutellum observed in the grain of wheat or maize and is comparable to which part of the seed in other monocots? Which part of the seed in other monocots? Come on, my dear pasangla, what will be the right answer?
It is cotyledon is the right answer. Very good answers. Next one போயிடலாமா? Very good answers. Next one கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா டெலிவர் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. நான் அடுத்த क्वेश्चन படிக்கும் போது நீங்க சொல்ற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு டெலிவர் ஆகுது. கொஞ்சம் ஸ்பீடா பண்ணுங்க. So apomictic embryo in citrus arise from dash. Apomictic embryos in citrus arise from maternal sporophytic tissue in ovule. Okay, maternal sporophytic tissue, apomictic embryos. Okay, maternal sporophytic tissue in ovule. Next, wind pollinated flowers are dash. Wind pollinated flowers எப்படி இருக்கணும்? காத்துலயே வந்து என்னது போலன் பறந்து போற மாதிரி ஈஸியா ட்ரை போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கணும். நிறைய இருந்தாதான் என்ன ஆகும்? அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது போய் கரெக்டா என்னது ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்மாலா இருக்கணும், அப்பதான் கரெக்டா போய் சேரும். What will be the right answer? Small, producing large number of dry pollen grains. Okay, next one. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant is called as dash. Transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant. ஒரே plant தான், ஆனா வேற flower. அப்படின்னா என்ன வரும்? Come on my dear பசங்களா, கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சரை தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். It is called as geitonogamy. So வேற flower இல்லையா, ஆனா same plant. அதனால same plant அந்த xenogamy வராது. Next, in which of the following or in following three diagrams identify A, B, C and D respectively and find out the correct match among the following set of options. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல correct match கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So what is this A, what is this B, C, D இங்க எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. So what will be the right answer? வாட் இஸ் ஏ மை டியர் பசங்களா? இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல கஷ்டமான ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு கொஸ்டின் தான். சூப்பரா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்தது தான். So hypocotyle. So this is hypocotyle. Shoot apical meristem. Yes, so what is this one? இதை எப்பவுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Endosperm. இல்லையா? This part is scutellum. What will be the answer? Hypocotyle, shoot apical meristem, scutellum, endosperm. Very good. Next, what is common between vegetative reproduction and apomixis? Apomixis ku vegetative reproduction ku common ஆன ஒரு விஷயம் என்னது? Apomictic seeds எல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? Both produce progeny identical to the parent. அப்படியே பேரண்ட்டுக்கு ஐடென்டிக்கலா இருக்கிற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்லயும் சரி, அப்போமிக்சிஸ்லயும் இதுதான் வித்தியாசம். என்ன அங்கதான் ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்காததுனால என்ன ஆகாது? அப்படியே பேரண்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எந்த ஒரு இதுவுமே டிஃபரன்ஸுமே கிரியேட் ஆயிருக்காது. Okay, my dear pasangla. Okay, going for the next one. So filiform apparatus is characteristic feature of dash. Filiform apparatus is a characteristic feature of dash. Filiform apparatus is a characteristic feature of what? Synergid or a characteristic feature. So nuclear polyembryogamy is reported in species of dash. ரொம்ப important question. Bookல underline பண்ணி வைக்கணும் இந்த question. What is the right answer for this question? கொஞ்சம் quick answer பண்ணிட்டே வாங்க my dear பசங்களா, கொஞ்சம் ஸ்பீடா வாங்க. What is the right answer for the next question? 23rd question க்கு என்ன answer? Citrus. Coming to the next one. In which of the following pollination is autogamous? இங்க வந்து எதுல வந்து autogamous அப்படினு கேக்குறாங்க.
What is the right answer? In which of the following pollination is autogamous? இதுல எதுல வந்து pollination autogamous னு கேக்குறாங்க. Come on my dear பசங்களா, கொஞ்சம் ஸ்பீடா அப்படியே கடன்னு ஆன்சரை தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட் ஆன்சர். 24க்கான ஆன்சரும் வந்துருச்சு. பிரியா பிரசாத் வாரியர், வெரி குட் ஆன்சர். So 24 is option 4. Next one. What would be the number of chromosome of the elyrion of the plant with the 42 chromosomes in the root tip cell? So root tip cell ல வந்து diploid இருக்கும். அதுல வந்து 42 னு சொல்லிட்டாங்க. Okay, so அப்ப elyrionல எவ்வளவு இருக்கும்? 42 plus 42 னா என்னது? 21 இருந்திருக்கும். 42 plus 21 எவ்வளவு? So elyrion layer வந்து 3n. So இங்க வந்து 2n னா so 42 plus என்ன ஆட் பண்ணணும்? 21 is equal to 63. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? What will be the right answer? So நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. elyrion 3n இருக்கணும். Okay, this is 3n அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்னால இதுதான் ஆன்சர் ஆகும். Okay, option 2, 63 is the right answer. புரிஞ்சுதா? இந்த क्वेश्चनக்கு ஏன் 63ங்கிறது புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Okay பசங்களா, absolutely fine. So learn everything, it is not option 3 பா. 84 எப்படி வரும்? elyrion layer இது வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க? 2n இருக்கிறதுக்கு வந்து 42 அப்படிங்கிறப்போ 3n எவ்வளவு குரோமோசோம்ஸ் வரும்? So n னா 21, 2n னா 42, 3n னா 63. So elyrion layer is 3n. Is 3n. Got it? புரிஞ்சுதா? Learn everything. Understood what you went wrong? எங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுதா? So make sure that you're not making the same mistake again. Understood? Yes. So யாரெல்லாம் class watch பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ, hope you all have subscribed our channel. Okay? அதே மாதிரி class ஐ like பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. So what is the characteristics of tapetum? So tapetum நாலே சாப்பாடு தான். இல்லையா? Okay. So what is the right answer, my dear பசங்களா? It is multinucleated also. Stores food, okay. Multinucleated. Characteristics of tapetum அப்படின்னு கேட்டாங்க. Characteristic, அதுக்கு இருக்கிற characteristic, it is multinucleated. Next, clefthogamy is leading over 𝑎𝒃𝒃 because dash. What's the right answer? What is the right answer for this question, my dear pasangla? Pollination are not required. Clefthogamy இருக்கும்போது pollination ஒரு விஷயம் நடக்கணும்ங்கற அவசியமே கிடையாது. ஆல்ரெடி எல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இப்படியே இருப்பாங்க இல்லையா? Next, the coconut water and the edible part of the coconut are equivalent to dash. Coconut water and the edible part of the coconut are equivalent to. What is the right answer, my dear pasangla? தட்டி விடுங்க. What is the right answer? Coconut water and the edible part of the coconut are equivalent to endosperm. Next, gynoecium consists of many free pistils in the flower of dash. Gynoecium consists of many free pistils in flowers of dash. Mishalia. Okay? Yes. So next question போயிடலாமா? இதுவும் வந்து புக்ல நோட் பண்ணி வைக்க சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி ரிவைஸ் பண்ண क्वेश्चंस தான். both autogamy and genitogamy are prevented by dash. Prevented in dash. எந்த ஆர்கானிசம்ல இது ரெண்டுமே பிரிவென்ட் ஆயிருக்கும்? மேல் ஒரு பிளான்ட், ஃபீமேல் இன்னொரு பிளான்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்க இருக்கும்? எங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்? பப்பாயால தான் மேல் பிளான்ட் தனி, ஃபீமேல் பிளான்ட் தனி அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கும்.
What's the right answer? Even in absence of pollinating agents, seed setting is assured in dash. Seed setting is assured even in the absence of pollination. Pollination in nadakala, pollinating agent illa அப்படின்னா கூடியும் seed setting it assured in dash. எதில் seed setting assured நடந்துரும்? Commelina is the right answer. Okay, next question. Plants with ovaries having only one or few ovules are generally pollinated by? Plants with ovaries having only one or few ovules are generally pollinated by dash. What is the right answer, my dear pasangla? Wind is the right answer. Next. Which one of the following statement is wrong? You கொடுத்திருக்க 4 statementல எது வந்து wrong ஆன statement அப்படினு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so coming to this. So pollen grain in some plants remain viable for months. Illa intine is made up of cellulose and pectin, or when pollen is shed at 2-cell state, double fertilization does not take place, or vegetative cell is larger than generative cell. What is wrong? Wrong on a statement. Pollen grain in some plants are more viable in months. Intine is made up of cellulose and pectin. This is correct. When the pollen is shed at 2 cells, the cell state double fertilization does not take place. Double fertilization does not take place. So option 3 is the incorrect statement. Okay, pasangla. So we will take a 5 minutes break then. Okay, so break till 2:10 p.m. Okay, 2:10 to get back. நம்ம இந்த லெசனை முடிச்சிட்டு reproductive healthல இருந்து assertion and reasoning question படிச்சிட்டு நம்ம குயிக்கா அடுத்து பார்க்கலாம். Got it clear everyone? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? எது கேக்குறீங்க? லக்ஷ்மணன், yes, absolutely. Yes, நான் சொல்றேன் கரெக்டான ஆன்சர்னு. Yes, Lakshmanan, ரைட்டான ஆன்சர் தான். Of course, I'm seeing the answer. Okay, right answers. If it is wrong, I'll be explaining you all once again, right? So, ஏதாவது தப்பான ஆன்சர் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் அது ஏன் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். Okay, Lakshmanan, we'll take 5 minutes break and we'll get back again in another 5 minutes and then we will complete this entire lesson on PYQs முடிச்சிடலாம். Okay, right. Okay, all right, Lakshmanan, any other issues? No?
Okay. Hello, my dear pasangla. So let us go get started. Nanikreen. Yes, time ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து break முடிச்சிட்டு நம்ம அடுத்த question போயிரலாம். Okay, Bright is telling that, hi ma'am, I'm in class 12. I'm a future NEET aspirant. இப்போ வந்தாச்சு, அவ்வளவுதான். இன்னும் 2 மாசத்துல எக்ஸாம் முடிஞ்சிரும். நீங்க வந்து என்னது 11th standard போக போறீங்க. Okay, yes. So coming to this question. So what is the function of germ pore? Germ pore ஓட function என்ன? எதுக்காக germ pore அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது? Come on, my dear pasangla. What is the function of germ pore? Initiation of pollen tube. இல்ல வந்து release of male gameta, இல்ல emergence of radicula, absorption of water for seed germination. Come on, my dear pasangla, what will be the answer? In the question வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் நம்ம 33 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. So what is the answer for this question? So 34 கான answer என்னது? What is the function of germ pore? Come on, my dear pasangla. Function of germ pore. Allows the pollen tube to form and the male gamete to be released for fertilization, right? So initiation of pollen tube and the release of male gamete is the right answer. Okay, initiation of pollen tube and the release of male gamete is the function of germ pore. Which of the following is incorrect about wind pollination? இங்க கொடுத்திருக்கல எது வந்து wind pollination பொறுத்த வரைக்கும் தப்பான statement எது? What is incorrect with respect to wind pollination? Compact inflorescence, well exposed stamens இருக்கணும் கண்டிப்பா, many and light pollens கண்டிப்பா இருக்கணும், ovary has many ovules அப்படிங்கிறது வந்து என்னது? Incorrect with respect to wind pollination. ஓவரிக்கும் இதுக்கும் அது போல இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. wind pollination பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, pollen grains போறத பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம், right? So this is incorrect. What is the next one? Perisperm differs from endosperm in dash. Perisperm differs from endosperm in dash. பெரிஸ்பர்முக்கும் எண்டோஸ்பர்முக்கும் எந்த வித்தியாசம் இருக்கும், எப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So what is the right answer? Come on, my dear pasangla, கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணா கொஞ்சம் ஸ்பீடா நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம். So come on, please keep giving the answers fastly. What will be the right answer? 36th question. Perisperm differs from endosperm in dash. In being diploid tissue, perisperm differs from endosperm in being a diploid tissue. Yes. So next one, 37th question. Megasporangium is equivalent to dash. Megasporangium is equivalent to எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும்? Ovule. Okay, yes. So very nice. Next one. Advantage of cleistogamy is dash. What is the advantage of cleistogamy? Those are listening, can you keep giving the answers? It would be very nice. It would be interactive, my dear pasangla. Hi, Isaac, Samsiel, Lakshmanan, Vanga, welcome back. Okay. So na பேசுறது கேக்குதுதானே எல்லாத்துக்குமே? Okay, Isaac. Okay. So in the question. So இது முடிச்சாச்சு. Ovule. Okay. Next, advantage of cleistogamy is dash. என்ன advantage? Cleistogamy அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனால என்ன advantage? What is the right answer? No dependence on pollinators. Pollinatorsங்கிற ஒரு விஷயமே தேவையே கிடையாது இல்லையா, ஏன்னா அதுக்குள்ளாரே இருக்கும், ரெண்டுமே பக்கத்துலயே இருக்கும், அது பாட்ட தன்னாலே நடந்துக்கும், யாரும் போய் pollinate பண்ணணும், அதாவது pollen grains கொண்டு போய் கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. Next, seed coat is not thin, membranous in dash. இதுல வந்து not thin and membranous அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Seed coat is not thin, membranous in dash. Coconutல. Okay, next. Which one of the following statement is correct? இங்க 4 statement கொடுத்திருக்காங்க, இது 4ல எது கரெக்ட்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். So come on பசங்களா, அப்படியே question நம்பர் போட்டு ஸ்பீட் ஆன்சர் பண்ணுங்க. சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. லக்ஷ்மணன், பிரியா பிரசாத், வாரியர், absolutely nice.
So maize இல்ல, not thin, not thin தானே கேக்குறாங்க. Seed coat is not thin. Membranous எதுல இருக்கு? It is not option 2. Okay, Priya Prasad. Lakshmanan is telling 40th question ku option 1 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. So 40th question ku option 1, tapetum nourishes the developing pollen. Wonderful answer. Next one, nucellus வந்து embryo sac அது develop ஆயிட்டு இருக்க nourishment கொடுத்துட்டு இருக்கும். Next, seed coat is not thin membranous. இது நம்ம பார்த்தாச்சு already. நீங்க இந்த ரெண்டு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. இந்த question வந்துருங்க. So sporopollen, an exine of the pollen grain, can be degraded by dash. Sporopollen, an exine of the pollen grain, can be degraded by dash. Degrade first பண்ண முடியுமா? முடியாது. Cannot be degraded is the absolute right answer. Congratulations my dear பசங்களா. அடுத்தது என்ன question என்ன ஆன்சர் வரும்? 42nd question என்ன ஆன்சர் வரும்? After pollination, viability of the pollen grains of wheat raise is about dash. What is the right answer? இது ரைட்டான ஆன்சரா இருக்க முடியும். After pollination, viability of pollen grain of the wheat raise is about 30 minutes only. இது வந்து டைரக்டா NCERT லே கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चना. Yes, so 30 minutes is the absolute right answer. Next one. Endosperm may persist in mature seeds of dash. Endosperm may persist in mature seeds of dash. What's the right answer? Option 2, angiosperm. Angiosperm may persist in mature seeds of angiosperm. Next, very good answers, very good answer. Keep answering everyone. கொஞ்சம் ஸ்பீடா அப்படியே கடகடகடன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். லக்ஷ்மணன் சூப்பர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Very good answers. So அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்பீடா. Triploid primary endosperm nucleus is a characteristic feature of what? Triploid primary endosperm nucleus is a characteristic feature of what? Again, angiosperms. Very good. So in a angiospermic plant, just after double fertilization, arrangement of nuclei in an ovule is dash. So in an angiospermic plant, just after double fertilization, arrangement of nuclei in an ovule dash. In answer vara mudiyum. 5 haploid, 1 diploid, 1 triploid. Yes, so 5 haploid, 1 diploid, 1 triploid. Like just after double fertilization, என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு 5 இருக்கும். 3 ஆன்டிபோடல்ஸ் அப்புறம் 2 சினர்ஜிடு. என்ன ஆகாது? ஃபர்டிலைஸ் ஆயிருக்காம ஹாப்ளாய்டா இருந்திருக்கும். இல்லையா? சோ 3 ஆன்டிபோடல்ஸ் 2 சினர்ஜிட் சேர்ந்தா 5 ஹாப்ளாய்டு. அப்புறம் ஒரு எக் அந்த இதா இருக்கும். அப்புறம் ட்ரிப்ளாய்டு தெரியும். சென்ட்ரல் செல்லும் ஒரு மேல் கேமெடும் சேர்ந்து ட்ரிப்ளாய்டா இருப்பாங்க. 3N இருப்பாங்க. Right? Endosperma இருக்கும். Very good answers, my dear pasangla. Next, genitogamy involves dash. Very good answers. Superb answers, Lakshmanan, Priya Prasad Warrior. What about others? யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாருமே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸுக்கும் ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க. ஆன்சரையும் கடகடகடன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக தான் क्वेश्चन எடுத்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Okay? Yes. So coming to this one. So genitogamy involves what? So genitogamy involves what, my dear pasangla? Fertilization of flower by pollen from another flower of the same plant. Amolia. Yes, option 1 is the absolute right answer. Congratulations. Very good, Lakshmanan. What about the next one? 47th question. Can answer varum? Male gametophyte with least number of cells is present in dash. Male gametophyte with least number of cells is present in dash. William is the right answer. Okay, next போலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா மை டியர் பசங்களா? வெரி குட். இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சில விஷயங்கள் புக்ல இல்லாம இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. So pollen tablets are available in market for dash. So pollen tablets are available in market for dash.
Pollen tablets are available in market for dash. Supplementing food. Very good. Next, function of filiform apparatus is to dash. Very good answers. கொஞ்சம் ஸ்பீடா போலாம். So நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்பீடா ஆன்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. சூப்பர் ஆன்சர்ஸ். Keep it up, keep it up. Function of filiform apparatus. இப்பதான் பார்த்தோம், கைட் பண்ணும். போலன் டியூப உள்ள கேமெட்ஸ் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எங்க வரணும் அப்படிங்கறத கைட் பண்றதா அவங்களோட வேலை அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி இப்பதான் பார்த்திருந்தோம். So the right answer is guide the entry of pollen tube. Next, non-albuminous seed is produced in dash. Non-albuminous எல்லாமே கன்சியூம் ஆயிருக்கு. Non-albuminous மிஞ்சியே இல்லாத மாதிரி pea plants தான் non-albuminous. It's been consumed during the development of the embryo. Next one, pollen grain along with the growing tube has how many haploid nuclei? Pollen grain with the growing tube. Any doubts, my dear pasangla? Yes. So what is the answer for 51st question? So castor illa, pea plant da varum, non-albuminous seed. Albuminous illa, albuminous illa ellame consume ஆயிருக்கிறது. Pea da varum. Book directa bookல இருக்கிற question இது. Okay, Nongsternathan, right? Okay. So what is the answer for this question? 51st question can answer. So nucellus பத்தி கேட்கவே இல்ல. Yeah, okay. So what is the answer for this question? 51 can answer. 3 is the answer. 51st question ko option 3. Pollen grain along with the growing tube has how many haploid nuclei? 3 இருக்கும்ல. 3 haploid nuclei தான இருக்கும். It is 2. கிடையாது. No, it's not 2. 3 இருக்கும். 3 நியூக்ளியே இருக்கும். நியூக்ளியே கேக்குறாங்க. 3 நியூக்ளியே இருக்கும். அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? போலன் கிரெயின் ஜெனரலா கேட்டிருக்காங்க. அப்ப 2 + 1 3 தானே. ஓகே, they didn't ask generative cell, vegetative cellங்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷனே இல்ல. அவங்க ஜெனரலா போலன் கிரெயின்ல எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. 3 செல் ஸ்டேஜ், 2 செல் ஸ்டேஜ் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட், what do you mean by dioecious condition? Dioecious condition என்ன அர்த்தம்? தனித்தனியா இருக்கிறதா. மொனீஷியஸ்னா ஒண்ணுக்குள்ளாரே ரெண்டுமே இருக்கிறதா மொனீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து ஜுவாலஜில நிறைய இடத்துல படிச்சிருக்கோம். So what is this one? Male and female reproductive structures on different plants. அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? dioecious, தனித்தனியா இருக்காங்க. ரெண்டு பேர், ரெண்டு இண்டிவிஜுவலா இருக்காங்க. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் reproductive structures on different plants அப்படிங்கறத அர்த்தம். Okay, any doubts, my dear pasangla? Very good, Lakshmanan. Very good, very good, very good, my dear pasangla. Transmission tissue is the characteristic feature of dash. Transmission tissue is the characteristic feature of what? Sahil, welcome to the session. Okay, what is the right answer? Transmission tissue is the characteristic feature of. So இது வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ ஃபெமிலியர் இல்லாத question, but still நம்ம வந்து ஒரு common sense யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சூப்பரா ஆன்சர் சொல்லிடலாம். Solid style is the right answer. Transmission tissue is the characteristic feature of solid style. Next, which one of the following may require pollinators but is genetically similar to the autogamy? எதுக்கு வந்து pollinators தேவைப்படும்? Which one of the following may require pollinator but is genetically similar to the autogamy? Pollinator வேணும், autogamy மாதிரியே தான் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்? Very, very simple question. Come on, Sahil, answer பண்ணலாமே. Zygonogamy is the right answer. Wonderful answers, my dear pasangla. Next, which one of the following statement is not true? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து நல்லா கரெக்டா இல்லன்னு கேக்குறாங்க. Come on everyone, give me the answers. What's the right answer? Yoshni vandacha. Sahil, come on, keep giving the answer. Which one of the following statement is not true? So Yoshni 4 சொல்லிருக்கீங்க. எந்த क्वेश्चन க்கு வந்து 3 2 4 மூணு ஆன்சரும் மூணு விதமா சொல்லிருக்காங்க. 55th क्वेश्चन க்கு
பாத்திரலாம் எது கரெக்ட் இல்ல தப்புன்னு. So pollen grain of some plants cause severe allergies on bronchial affiliations in some people அப்படிங்கிறது true. The flower pollinated by flies and bats secrete foul odor, of course. And honey is made by bees by digesting pollen collected from flowera. அப்படியா? Honey is made by bees by digesting the pollen. Pollen and nectar என்னது? This is wrong. So pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrups. Okay, option 3 தான் வந்து தப்பான statement. Okay, நமக்கு தேவைப்படுற அந்த தப்பான statement is option 3. அது correct. Okay, அது correctான statement தான். Next. So hilum is a scar on the dash. The hilum is a scar on the dash. So எது மேல இருக்கும் அந்த ஹைலம்? எதுல இருக்கும்? ஃப்ரூட்லயா, சீட்லயா, எதுல இருக்கும்? ஃப்ரூட்லயா, சீட்லயா? சீட்ல. So where the funicle was attached, hilum is a scar on the seed where funicle was attached. Next, which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators? Come on, pasangla, which of the following are the important floral rewards to the animal pollinators? 57th question. எது ரிவார்டா கொடுக்கும்? அனிமல்ஸ் வந்து பாலினேட் பண்ணா எது ரிவார்டா போகும்? அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நெக்டரோ இல்ல போலன் கிரெயினோ போகுமோ? those are the rewards. பரிசு. பாலினேஷன் பண்ணி வச்சதுக்காக ஒரு பரிசு. Right? Next one. Male gametophyte in angiosperms produce dash. Male gametophyte in angiosperm produces dash. Come on. Very good. Yoshini, Sahil, Lakshman and super answer பண்றீங்க. Sahil, I'm talking to you. I'm seeing the answers. Please talk ன்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். Hello friends, if you tell me what about your experience? What is that, Shri? What do you want? என்ன experience? யாரெல்லாம் நீட் எழுதியிருக்காங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்குறீங்களா? Okay, so option 2 is the right answer. Male gametes and angiosperm produces 2 sperms and a vegetative cell. Okay, 2 sperm and a vegetative cell. Next one. So coconut water from a tender coconut is dash. இதுவும் நம்ம already பார்த்திருக்கிறோம். What is the right answer? Coconut water from the tender coconut is dash. Coconut water from a tender coconut is free nuclear endosperm. Very good answers. Very good pasangla. Keep doing. அப்படி கடகடகடன்னு சொல்லிட்டு வாங்க. சூப்பரா சொல்லிருக்கீங்க. Filiform apparatus is the characteristic feature of dash. What is the right answer? Okay. So what's the right one? So you don't understand this language. Okay, fine. So you're not Tamil, you're from different language, then absolutely fine. Anyhow, you can see the questions, right? Okay, Synergy, next one. So the wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as dash. Wheat grain la onne cotyledon ke enna solluvaanga? Scutellum அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட், which one of the following fruit is parthenocarpic? இங்க வந்து எது parthenocarpic? சீட் இல்லாத ஆட்கள் யாரு? நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமா சாப்பிடுவோம், ரெகுலராவே வந்து சாப்பிடுறது நல்ல விஷயம். வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் மை டியர் பசங்களா? வாட்ஸ் த ரைட் ஆன்சர்? Which one of the following fruit is parthenocarpic? Banana is the absolute right answer. Next one, poilla. In angiosperms,
microsporogenesis or and megasporogenesis dash. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis dash. So involves meiosis இல்ல வந்து occurs in anthera இல்ல ovula என்ன ஆன்சரா வரலாம்? ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு क्वेश्चन. எல்லாமே previous yearல இருந்தா வந்திருக்குது. So Yoshini is asking scutellum அப்படினா என்ன அப்படினு கேக்குறீங்க. So embryonic structure இத எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. இருங்க நான் காமிக்கிறேன். பாத்துட்டீங்களா? This is the scutellum. இது cotyledon. தான் நம்ம அப்படி சொல்லுவாங்க. Okay, இந்த part. Okay. Yoshini got it? Okay, involves meiosis. Wonderful answer. Yes, Lakshman நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். சரியா? நான் அவங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களோட பேக்கர்க்குள்ள ஒரு தடவை ஆன்சர் பண்ணுங்க போதும். இத்தனை தடவை அனுப்ப வேண்டாம். நான் ஒரு தடவை அனுப்பினாலே நான் பார்த்துடுவேன். சரியா? அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நான் சாட் பாக்ஸை பார்த்துடுவேன் நான். Okay, next one. Flowers are unisexual in dash. எதுல வந்து flowers unisexual-ஆ இருக்கு? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல. Flowers unisexual-ஆ எதுல இருக்கும்? Yes, cotyledon in the monocot. இந்த cotyledon part தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Scutellum அப்படின்னு சொல்றோம். Very good, Lakshmana. Next, florals are unisexual in dash. Cucumberல unisexual. Okay, cucumber. Flowers are unisexual in the cucumber. Next, double fertilization is a characteristic feature of angiosperms மட்டுமா இல்ல gymnosperma இல்ல pteridophytes எல்லாத்துலயுமேவா இல்ல only angiosperms ஆ? What is the right answer? Double fertilization is a characteristic feature of only angiosperms. Okay, very good answers. Next one poilla. So what is the ploidy of primary endosperm nucleus? What is the ploidy nale the chromosome number kekranga artham. Okay, they are asking about the chromosome number. Okay, what is the right answer, my dear pasangla? Get me the answer. What is the right answer for this? Endosperm, primary endosperm, 3 and triploid. Very good answers. Very good. Superb, everyone. So keep giving the answers very fastly. So அப்படியே கடகடகடன்னு முடிச்சாதான் நமக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு. ஒரு half an hourல நம்ம எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியும். Next, in pinus the endosperm cells have 30 chromosomes. Then how many chromosomes are present in sieve cells? How many chromosomes are present in sieve cells? In pinus, endosperm cells have 30 chromosomes. Then how many chromosomes are present in sieve cells? It is 60. Okay, endosperm cells have 30. Then how many chromosomes are present in sieve cells? Okay, please make a note of it, my dear pasangla. Next point, Lama. Next, which of the following is true for primary endosperm nucleus? Which one of the following is true for primary endosperm nucleus? So sieve cells, sieve tubes எல்லாம் என்னவா இருப்பாங்க? Diploid-ஆ தானே இருப்பாங்க. இல்லையா? Diploid-ஆ தானே இருப்பாங்க. Okay. Endospermல sieve tube, sieve cells. எது? Xylem phloem. சரியா? அதுல கேக்குறாங்க. Okay. It is 60. Okay, next. Which of the following is true for primary endosperm? Is it clear, my dear pasangla? Those who are listening, Hangster Nathan. Endosperm cells la 30 chromosomes. Then chromosomes கேக்குறாங்க. Chromosome மட்டும்தான் கேக்குறாங்க. சரியா? Chromosome number மட்டும் கேக்குறாங்க.
Okay. Yes or no? So listening. Okay, next one. Which of the following is true for primary endosperm? What's the right answer? Already I have verified the answers. Come on, my dear pasangla. What is the answer for this? Which of the following is true for primary endosperm nucleus? Primary endosperm nucleus பொறுத்த வரைக்கும் என்னது ட்ரூன்னு கேக்குறாங்க. True for primary endosperm. Fusion of two polar nuclei and one male gamete. So, ரெண்டு polar nucleiயும் ஒரு male gametum சேர்ந்தாதான் என்ன ஆகும்? Primary endosperm nucleus form ஆகும். Fusion of one synergid and two polar nuclei. No, synergid கூடலாம் fuse ஆகாது. Synergidல இருக்கிற nucleus haploid தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு போயிடுவாங்க. So, fusion of two antipodal and one male gamete. No, antipodal குள்ள fuse ஆகாது. So, option 1 is the right answer. Okay, my dear pasangla, next போகலாமா? ஏதாவது doubts இருக்கா? Next, choose the correct sequence of development of female gametophyte. So, choose the correct sequence of development of female gametophyte. What will be the right answer, my dear pasangla? So, இது வரும் மெகாஸ்போர் மதர் செல், மெகாஸ்போர் டெட்ரைட், அப்புறம் நியூசிலஸ் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட்டா இல்ல நியூசிலஸ் இருக்கும், மெகாஸ்போர் மதர் செல் மெகாஸ்போர் டெட்ரைட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மெகாஸ்போர் என்ன ஆகுது, அதுல இருந்து ஒரு ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட் உருவாகிறதா, இல்ல வந்து மெகாஸ்போர் டெட்ரைட்ல இருந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல் வருமா? இது கண்டிப்பா தப்பு. மெகாஸ்போர்ல இருந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல்லா? தப்பு. மெகாஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து மெகாஸ்போர் டெட்ரைட் வந்து டெட்ரைட்ல இருந்து ஒரே ஒண்ணு மட்டும் இல்லையா 4-3ல ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் மிஞ்சி இருக்கும். What is the right answer? Very good answer. Option 2. Very good. Lakshmanan, Hongster, very good answers. Absolute great answers from everyone. Next one. The coconut water from tender coconut represents dash. Same question. பாருங்களேன், இது 2-3 வருஷம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இதெல்லாம் நீட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ். நீட் எக்ஸாம்லயே 2 டைம் வந்திருக்கு கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம். Option 4, free nuclear endosperm is the right answer. Next, proximal end of the filament of the stamen is attached to the dash. Proximal end of the filament of the stamen is attached to dash. So, proximal end of the filament of the stamen is attached to thalamus or petal is the right answer. Very good answers, my dear pasangla. Very good, super answer பண்ணிருக்கீங்க. Great. So hope you all have subscribed our channel. Yes or no? யாரெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தட்டி விட்டுட்டீங்களா? அதே மாதிரி ஆன்சரும் ஸ்பீடா கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கிளாஸையும் ஒரு லைக் போட்டு விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், which one of the following statement is not true? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Tapetum helps in adhescence of the anther. Okay. Exine of the pollen grain is made up of sporopollen. So, exine of the pollen grain is made up of sporopollen. Okay. Yes. Abdiya. Correct. This correct. Tapetum helps in adhescence. Tapetum helps in adhescence. Illa nutrition kuduthirupangala. So, this is the wrong statement. Option 1 is the wrong statement. Okay, very good, my dear pasangla. 72 option 4 varadu. Stored pollen is liquid in the liquid nitrogen can be used in cross breeding programs is a right statement. Iduvum right. Pollen grains may of many species cause several allergies is also a correct statement. So this one is what is wrong. Okay, in the statement mattu tappana statement. Nutrition da kodupanga, helps in nourishment da. Okay, very good, Hongster. பேர் என்னப்பா வித்தியாசமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட், காட்லிடன் ஆஃப் மெய்ஸ் கிரெயின் இஸ் கால்ட் அஸ் டாஷ். இதே क्वेश्चन தான் வேற யாரோ டவுட்டா கேட்டிருந்தாங்க. சோ ஜான் பிரிட்டோ எங்க போயாச்சு? ஜான் பிரிட்டோ, ஆர் யூ தேர் இன் தி கிளாஸ்? கீப் ஆன்சரிங் ஜான் பிரிட்டோ. சோ எல்லாரும் ஆன்சர் ஒரு தடவை கொடுங்க பசங்களா, போதும். நிறைய டைம் நீங்க டைப் பண்ண வேண்டாம். என்னையோ நான் क्वेश्चन பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லைட் இங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டு அங்க வந்து சாட் பாக்ஸை பாக்குறதுக்குள்ள நீங்க நிறைய டைம்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் ஆல்ரெடி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். நிறைய டைம் கொடுக்கும்போது மத்தவங்களோட ஆன்சர்லாம் ரொம்ப மேல போயிடும். எல்லாத்தோட ஆன்சருமே நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக தான். Cotyledon of maize grain is called as
Scutellum. Already part the question. Seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of dash. Seed formation without fertilization in flowering plants involves the process of dash. Apomixis. Okay, involves apomixis. Please take a note of it. Which of the following statement is not correct? இங்க கொடுத்திருக்கறல எது வந்து not correct அப்படினு கேக்குறாங்க. So come on my dear பசங்களா. Not correct. Pollen grain of many species can germinate on stigma of the flower, but only one pollen tube of the same species grow into the styla. எல்லாமே germinate ஆக முடியுமா? கிடையாது. So இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணின ஒரு விஷயம் கிளாஸ்ல. எல்லாமே germinate ஆக முடியாது. ஸ்பெசிஃபிக்கா கரெக்டானது மட்டும் தான் germinate ஆக முடியும். So pollen grains of many species can germinate, cannot germinate. Not every species will not germinate, just like that. சரியா? Very good answers. So this is the wrong. So insects that consume pollen or nectar without bringing about the pollination are called as pollen nectar robbers. Okay, pollination பண்ணாம வெறும் திருடிட்டு போற வேலை. So pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical response of components of the pollen interacting with the pistil. Okay, some reptiles also have been reported. Yes, இது bookல கொடுத்திருக்க அதே statement தான், NCERT question தான். Next, which one of the following generates a new genetic combination leading to variation? Which one of the following generates new genetic combinations leading to variation? Sexual reproduction is what will lead to variations. Next, in majority of angiosperms dash. Majority of angiosperms dash will happen. My dear pasangla, come on, 30 vidunga. Reduction division occurs in the megaspore mother cells. Okay, reduction division occurs in the megaspore mother cell. Take a note of it, my dears. Very, very simple. Okay, next question போயிடலாமா? So கொஞ்சம் ஒரு 25 minutes கொஞ்சம் ஸ்பீடா போனாதான் நம்ம எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியும். நமக்கு கொஞ்சம் கான்டென்ட் எல்லாம் இருக்கிறது நம்ம இன்னும் சால்வ் பண்ணவே இல்ல. Okay, yes. So let us go ahead for the next one. Next, pollination in wind hyacinth and the water lily is brought about by the agency of dash. What is the right answer, my dear pasangla? Pollination by water hyacinth and water lily is brought about by insects or wind is the right answer. Next, the ovule of the angiosperm is technically equivalent to dash. Ovule of the angiosperm is technically equivalent to megasporangium. Very good answers. Come on my dear pasangla, கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்னாச்சு, ஆன்சர்ஸ் காணாம போயிருச்சு இப்போ? திடீர்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களோ ஆன்சர் காணோம் போல இருக்கே. Keep giving the answers little bit faster my dear pasangla. Next, match column 1 with column 2. Hi Shrivarshini, welcome to the session after a long time. So column 1 and column 2 match பண்ணலாமா? Come on, match column 1 with column 2. Pistil fuse it together. Enga? Pistillate. Formation of gametes. Or like what? என்ன சொல்வாங்க? Match பண்ண try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 80th question. Come on my dear pasangla, 80th question match பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Pistils are fused syncarpus. Right? Pistils are fused syncarpus. So formation of gametes.
Formation of gametes is called as gametogenesis. எப்பயுமே இல்லையா, gamete formation பேர் என்னது எப்பயுமே gametogenesis. Next, hyphae of higher plants, acomycetes. அதை எது கூட மேட்ச் பண்ணலாம்? Come on my dear பசங்களா. Dikaryotic. Next, unisexual female flower. So unisexual female flower என்ன சொல்வோம்? So my dear பசங்களா, மேட்ச் பண்ணி அப்படி நீங்க சொல்லணும். A வந்து எது கூட மேட்ச் ஆகும்? 1 கூடயா இல்ல 2 கூடயா இல்ல 3 கூடயா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் சொல்லணும். இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டேன். சோ அது இல்லாம ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். So what is the right answer? புரிஞ்சுதா? Unisexual female flower. Pistillate கூட மேட்ச் பண்ணுவோம். Right? Unisexual female flower pistillate கூட மேட்ச் பண்ணுவோம். Next. இருக்கீங்களா? காது கேக்குதா? என்னாச்சு? ஆன்சர் எனக்கு வர மாட்டேங்குது. ஓகே 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 வந்துருச்சு. ஸ்ரீவர்ஷினி கிட்ட இருந்து ஆன்சர் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஏ என்ன, பி என்ன, சி என்ன, டி என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். பார்த்தாலே கடகடகடன் இது டைரக்டா என்சிஆர்டில கொடுத்துருக்குற ஒரு கொஸ்டின். ரைட்டா இல்லையா மைடியா பசங்களா? ஸோ கமான் தட்டி விடுங்க பார்க்கலாம். ஸ்பீடா ஆன்சரை தட்டி விடுங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ எப்பயுமே இது என்னது? வெளியே எபிடெர்மிஸ். What is the next one? What do we call this as? Endothecium. What do we call this one as? Tapetum. What do we call this as? Microspore, mother cell. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Just for watching, can I get some answers from you all? Where is Lakshmanan? All those are missing in the class. Hongstar மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. லக்ஷ்மணன் எல்லாம் காணாம போயாச்சு. Next, in the given diagram of LS of the grass embryo, select the correct option in which all the labeled parts A, B, C, D are correctly identified. So A என்ன, B என்ன, C என்ன, D என்ன அதெல்லாமே கரெக்டா இங்க எழுதா இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். Come on everyone, quick ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Those for listening. What is the right answer for this question? It is option 1 is the right answer. Yes, this can tell them yes or no. Yes. Okay, this one is coleoptile. Epiblast, coleo, ரைஸா. எப்பவுமே இந்த பார்ட் நம்ம ரைஸா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ரைட் மை டியர் பசங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? வாட் இஸ் A, B, C, D இதெல்லாம் என்னது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन? சோ யார் ஆன்சர் பண்ண போறது? சோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन மை டியர் பசங்களா? This one is thalamus. And what is this one? What is this one? Seed. What is this? Endocarp. Meso. Meso. வெளியே இருக்குது, இது உள்ள இருக்குது. Right? So what will be the answer? Option 1 will be the answer. Next question போயிடலாம். So functional megaspore in an angiosperm develops into dash. Functional megaspore in an angiosperm will develop into what? Embryo saca மாறும். Right? Next, attractants and rewards are required for dash. Attractions and rewards are required for entomophily. Plants which produce characteristics pneumatophores and show viviparity belong to dash. Plants which produce characteristics pneumatophores and show vivipary belong to dash.
Halophytes. Okay. Halophytes is the absolute right answer. Next one. இதெல்லாம் வந்து bookல இல்ல சில விஷயங்கள், but you are supposed to take a note of it, everyone. Those are listening. Okay, Srivarshini, very good answer. Next one. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by what? They are usually pollinated by wind. Okay, next. A dioecious flowering plant prevent both dash autogamy and genitogamy. Next. Double fertilization is exhibited by angiosperms. இதெல்லாம் ஈஸியான கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும். Which of the following group of plants have non-endospermic seed? இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல எதுல வந்து non-endospermic seed இருக்கும். endospermic மிஞ்சி இருக்காது. கண்டிப்பா P அதுல ஆன்சரா வரும் தெரியும். அப்புறம் பீனு orchid gram will be the right answer. Okay, please take a note of it. Future Medico, hi, welcome to the session. Okay, so are you all able to follow my idea, pasangla? So, ஒரு 5-6 question மட்டும் தான் இருக்கு, முடிஞ்சிச்சு. Okay, next. Double fertilization is dash. Syngamy and triple fusion. ரெண்டு சேர்த்தாவா சொல்லுவோம் இல்லையா? So, syngamy and triple fusion. Next one. Which one of the following statements regarding the post-fertilization development in flowering plants is incorrect? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So, ovules develop into embryo sac. அப்படிங்கிறது தான் என்னது? Incorrect. இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல incorrect ஆன ஸ்டேட். மீதியெல்லாம் கரெக்ட். So, ovary fruit மாறும். Zygote will develop into embryo. Central cells will develop into endosperm. இதெல்லாம் கரெக்ட். இதுதான் incorrect. In some plants, the female gamete develops into the embryo without fertilization. This phenomena is known as dash. Without fertilization development, parthenogenesis. Persistent nucellus in the seed is known as dash. Persistent nucellus in the seed is known as perisperm. Okay, my dear pasangla, ஏதாவது doubt இருக்கா? Harshini, very good answer. Come on, next one போயிடலாம். Last 2 questions. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு assertion and reasoning பார்க்கலாம். Okay, bright. Okay, so இப்போ இருந்தே நீங்க வந்து என்னது 10th exam முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்மளோட சேனல்ல பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிங்க. So, placentation in which ovule develop on the inner wall of the ovary or in the peripheral part? What is the right answer? Padichal is the right answer. Very good answers, my dear pasangla. Which is, or what is the fate of the male gamete discharged in the synergid? What is the fate of male gamete that is discharged in the synergid? Adora fate enna aga podu? One fuses with the egg and other fuses with the central cell nuclei is the right answer. Next one poidalam. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs dash. Any doubts on this? No. This is a question. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs dash. After entry of sperm but before fertilization. Okay, after the entry of sperm but before fertilization will be the right answer. Okay, so இன்னும் 2-3 questions இருக்கு. படிச்சிடலாமா அதையும் ஒரு தடவை? Okay, my dear pasangla, நம்ம next என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா like what? Assertion and reasoning questions பார்க்கலாம். இதில இருந்து வேண்டாம், நம்ம வந்து reproductive healthல இருந்து பார்க்கலாம். Okay, reproductive healthல இருந்து assertion and reasoning questions கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Okay, so coming to this one, assertion காமிச்சிருக்காங்க, reasonum கொடுத்திருக்காங்க. So, statutory ban on the amniocentesis for sex determination is to legally check increasing female feticide and massive child immunization. அப்படின்னு சொல்றாங்க. So, what will be the answer, my dear person? Correct assertion? Correct assertion correct இருக்கா? Of course correct. எதுக்காக பண்றாங்க? So, India, especially in India, there are a lot of female feticides happening, right? So,
indiscriminated and illegal female feticides are reported to be high in India. அதனால தான் என்னது ban அந்த ஒரு விஷயத்தையே பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கரெக்டான explanation. Assertion and reason both are correct and it is a correct explanation as well. சரியா my dear பசங்களா, புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஸோ அசர்ஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா every sixth person in the world is an Indian அப்படிங்கிறாங்க. அவ்வளோ பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அசர்ஷன் அதை தான் சொல்ல வராங்க. சரி, ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன்? பாப்புலேஷன் அதிகங்கிறது தானே ரீசன். ஸோ த்ரூ our RCH programs, through like what we could bring womb to the population growth, it was only marginal அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதுவும் கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான். பட் ஆனால் this is not correctly explaining, right? So already என்னவா இருக்கு? It is not correctly explaining. Reason is not proper. அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏரோ மார்க் போட்டு இந்த மாதிரி தப்பு போட்டுடலாம். Okay, reason is not proper. Okay, are you able to follow my idea பசங்களா? Okay, so going for the next one. Assertion and reasoning அடுத்தது பாருங்க என்ன assertion. Alarming growth rate of India could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter, அதெல்லாமே இல்லாம போயிடும். ஏன்னா அந்த மாதிரி பயங்கரமா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போட்டிருக்கு. எஸ், ஸோ ரீசன் என்ன சொல்றாங்க? மெனி கப்பல்ஸ், mostly the young urban working owns or have like even adapted one child norm அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து அசர்ஷன் என்ன சொல்றாங்க? இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம அசர்ஷன்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரைட், ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறது அசர்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லணும்? பிகாஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் இங்க சொல்லியிருக்கணும். நீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போய்கிட்டு இருக்குது. என்னது பர்த் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து மெஷர்ஸ் எல்லாம் அதிகமா எடுக்காம இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்கணும். அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் நாட் லைக் both are correct, but it is not appropriate. Okay, going for the next one. So assertion என்ன சொல்றாங்க? In traditional natural method, side effects are almost nil. Okay, so though the chances of failure are very high அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? ஃபெயிலியர் சான்சஸ் என்னமோ ரொம்ப ஹை தானே. Am I right or not, my dear பசங்களா? ஸோ ஃபெயிலியர் சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நேச்சுரல் மெத்தட்ல சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. என்ன அதுல என்ன எந்த கெமிக்கலும் நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்றது இல்லை, நம்ம அறிவை தான் யூஸ் பண்றோம். அதனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸே இல்லை. ஸோ நோ மெடிசன்ஸ் ஆர் டிவைசஸ் ஆர் யூஸ்டு, அதனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ போத் த அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனிங் ஆர் கரெக்ட்லி எக்ஸ்பிளைன்ட், ஆர் ரீசன் இஸ் கரெக்ட்லி எக்ஸ்பிளைனிங் தி அசர்ஷன். Got it, my dears? இதுக்கு வந்து both are fine, correct explanation alsoங்கிறதா. நெக்ஸ்ட் அசர்ஷன் பாருங்க. from day 1 to day 17 of the menstrual cycle is called as fertile period அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? fertile period அப்பதான் வந்து ஓவிலேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸும் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க? fertile period அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவாங்க. Right? Okay, so this is also right. And then the reason என்னது? As chances of fertilization are very high during this period அப்படிங்கிறாங்க. Of course, ரெண்டுக்கு என்னது? அப்பதான் ஓம் ரிலீஸ் ஆகும், சான்சஸும் கரெக்ட், எல்லாம் கரெக்ட். அசர்ஷன் இஸ் ரைட், ரீசன் இஸ் ரைட், and the reason is correctly explaining the assertion also. Next, natural method includes periodic abstinence, coitus interrupts, and lactational anemory. கரெக்டா? நேச்சுரல் மெத்தட்ல இது எல்லாமே வருமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்னது? அதுல எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. நம்ம என்னது ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவும் யூஸ் பண்றது. நேச்சுரல் மெத்தட் ஒர்க் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் அவாய்டிங் சான்சஸ் ஆஃப் ஓவம் அண்ட் ஸ்பெர்ம் மீட்டிங். இது கரெக்ட் தான். ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அதுங்கிறது ஓகே. ஸோ இட் டசன்ட் இன்க்ளூட் லைக் வாட் ஆர் இன்வால்வ் எனி டிவைசஸ் ஆர் நத்திங் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கணும். அதை இது சொல்லலை. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரைட். ஓகே, ஸோ போத் assertion and recent statements are given as right, but explanation is not proper. Okay, next assertion பாருங்க. use of condoms has increased in recent years அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? use of condoms has increased in recent years. புக்லே கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்? எஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் அண்ட் தென் என்னது ஈஸியா சீப்பா கிடைக்கும், அதே மாதிரி ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அண்ட் தென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த அடிஷனல் லைக் வாட் protection against the STDs. So condoms provide additional benefit for protecting the users from the
transmitting of STDs, right? So appropriate explanation. அதனால தான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? வெரி குட் ஆன்சர்ஸ் மை டியர் பசங்களா, வண்டர்ஃபுல் ஆன்சர்ஸ். கீப் டூயிங். ஒரு 5-6 கொஸ்டின் தான் முடிஞ்சிச்சு நமக்கு. நெக்ஸ்ட் அசர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் ஆர் பாப்புலர்லி கால்ட் as pills அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியா? ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் பாப்புலர்லி பில்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லுவாங்களா? கரெக்ட். ஓரல் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் டேப்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அதுவும் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதனால தான் பில்ஸ். Explanation is also appropriate. Okay, next one. Assertion பாருங்க. Pills are less effective with more side effects and are less accepted by females. அப்படின்னு சொல்றாங்க. What do you say, my dear பசங்களா? Less effective. No, it is nicely effective. Assertion is wrong. Reason என்ன சொல்றாங்க? Implants are generally additives for the male and female partners as the terminal method to prevent any more pregnancies. No, it is not terminal method to prevent any more pregnancies. So both the assertion and reason ரெண்டுமே தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சம்பந்தமே இல்லாம தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் assertion பார்க்கலாம். So mode of action of pills and the implants and injectables is similar அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? What do you say, my dear பசங்களா? Lakshmanan, are you able to follow? ஏதாவது doubts இருக்கா? Mode of action of pills and the implants and injectables இது எல்லாத்துக்குமே சிமிலரா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? ஆமா, எல்லாமே மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து சிமிலர் தான் இல்லையா? அது போய் உள்ள போய் என்ன பண்ணுது? ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து அது வேலை செஞ்சிருது. ஸோ ரீசன் என்ன சொல்லிருக்காங்க இங்க? எஃபெக்டிவ் பீரியட் ஆஃப் பில்ஸ் இஸ் மச் லாங்கர் தேன் த இன்ஜெக்டபிள்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. நோ, இன்ஜெக்டபிள்ஸோட தான் ரொம்ப நாள் இருக்கு, பில்ஸோடது கம்மியா தான் இருக்கு. ரீசன் இஸ் false. புரிஞ்சுதா மை டியர் பசங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So listening. assertion பாருங்க. surgical method prevent conception அப்படிங்கிறாங்க. surgical method இருக்கும்போது பெர்மனண்டா கன்செப்ஷனை prevent பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? கரெக்ட். அதுக்கான ரீசன் இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? பிகாஸ் அது என்னது? ரிவர்சபிள் கிடையாது. சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் பிளாக் த கேமெட் டிரான்ஸ்போர்ட், டோட்டலாவே பிளாக் பண்ணிடும். அதனால என்ன ஆகும்? ப்ரிவென்ட் பண்ணிடும் அப்படிங்கறத அர்த்தம். கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட், கரெக்டான அசர்ஷன், கரெக்டான ரீசன், அப்ரோப்ரியேட் எல்லாமே. So next one, assertion பாருங்க. The widespread use of various contraceptive methods have a significant role in shackling uncontrolled growth of population அப்படிங்கிறாங்க. widespread use of vigorous contraceptives, நிறைய contraceptives யூஸ் பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? birth control நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க சொல்லிருக்காங்க. So that is right. Next, it is the possible ill effects of the contraceptive devices like nausea, abdominal breakthroughs, bleeding, அதெல்லாம் through like not very significant, should be totally ignored அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியா? ஓகே, ignored ஓகே அதெல்லாம். பட் ஆனா என்ன இல்ல, அசர்ஷன்ல ஏன் வந்து கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால பாப்புலேஷன் கம்மியாகுது, அன்கண்ட்ரோல்டு growth of the population, significant role in tracking the uncontrolled population அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கணும் இல்ல. இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கறது கன்ஃபார்மா அது இருக்குதுதான். இந்த கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால இந்த மாதிரி இல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வருது. பட் திஸ் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்பிளைனிங் why the assertion is telling this. ரைட்? ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் கரெக்டா இல்ல. அவ்வளவுதான், ஒன்னு 2 questions தான் முடிஞ்சிச்சு. we are completing, that's it. Okay, next question போயிடலாம். MTP has a significant role in decreasing the population அப்படிங்கிறாங்க. கரெக்டா? MTP மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சி பண்ணும்போது பாப்புலேஷனும் கம்மியாகும், அபார்ஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது. MTP is a contraceptive device. No, அது வந்து அபார்ஷன் கான்ட்ரசெப்டிவ் டிவைஸ் கிடையாது. ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். assertion பாருங்க. among STDs HIV infection is most dangerous and fatal அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இருக்கிற STDஸ்லயே வச்சு HIV தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படியா? அஃப்கோர்ஸ் ஆமா, STDஸ்லயே HIV தான் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஆள். ஸோ ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other STDs are preventable அப்படிங்கிறது என்னது? கரெக்டா? எதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் preventable-ஆ? prevent பண்ணிடலாமா இல்ல curable-ஆ? curable அப்படிங்கிறதா வந்திருக்கணும் இல்லையா? yes, absolutely right. So this is reason is wrong.
ஓகே மை டியர் பசங்களா, அவ்வளவுதான் 2-3 கொஸ்டின் தான் முடிக்க போறோம். ஸோ ஃபீமேல் இன்ஃபெக்டட் with STDs remain undetected for long அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, what will be the right answer? Of course, infected females may often be asymptomatic இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதும் கரெக்டான ஒரு விஷயம். Okay, next one. So prevention on or the early detection and the cure of STDs are given prime consideration under the RCH. So reproductive child health care அது இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. The last question assertion reasoning இதுதான் last question. Okay, so this is right. So reason என்னங்கறாங்க, STDs are a major threat to the healthy society. Of course STDs are the major threat. So அதனால தான் என்னது RCH வந்து ரொம்ப STDs ரொம்ப பத்திரமா ப்ரிவென்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க, செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத அர்த்தம். ஓகே மை டியர் பசங்களா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே பசங்களா, 3 o'clock கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இருக்கு, அது பரவாயில்லையே. நம்ம எடுத்தா இப்ப என்ன, நம்ம கிளாஸ்க்கு வரவங்க வர வேண்டியதான், பாக்குறவங்க பார்க்க வேண்டியதான். ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் லைக்ட் யுவர் செஷன் பசங்களா. லைக் பண்ணிட்டீங்களா? நம்மளோட செஷனுக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க, அதே மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனையும் போட்டுருங்க நம்ம சேனலுக்கு. ஓகே 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 எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லையா? அவ்வளவுதான், கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம 3 லெசனையுமே வந்து ஒரு பிரஷ் அப் மாதிரி PYQs, அசர்ஷன் ரீசனிங் எல்லாமே படிச்சுட்டோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து செக்ஷுவல் ரிப்ரடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அசர்ஷன் ரீசனிங் கவர் பண்ணல இன்னைக்கு. ஏன்னா வந்து லைக் நம்ம கொஞ்சம் டைம் லேக் ஆனதுனாலையும், அதனால இன்னொரு நாள் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மற்றதெல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி PYQs இந்த லெசனுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம முடிச்சோம். Got it, my dear பசங்களா? So we'll meet up once again with another session that is maybe on Tuesday or some other day. Okay, so அது வரைக்கும் நல்லா படிங்க, ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட கிளாஸஸ்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுல வந்து நம்ம வந்து டெய்லி குவிஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் PDF இருக்கும். PDF இருந்ததுன்னா டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, got it, my dear பசங்களா? Please make use of the PDFs which is given in the description below the session. Okay பசங்களா? Okay, thank you Harshni, it was so nice. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாரும் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனையும் போட்டாச்சா சேனலுக்கு? ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த வீடியோ யாரா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா காமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க. We will reply you all. Okay, so have a good day, keep learning. Okay, நல்லா பண்ணுங்க, நல்லா படிங்க. எக்ஸாம் வேற போய்கிட்டு இருக்குது, போர்டு எக்ஸாம் வேற வந்துருச்சு அடுத்த மாசம். நல்லா பண்ணுங்க, ப்ராக்டிகல் சூப்பரா பண்ணுங்க, ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் ஒரு வழியா ஓரளவுக்கு முடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இனி மற்ற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம go through பண்ணிக்கலாம். Thank you all, have a good day, keep learning my dear பசங்களா. Bye bye Harshni, லக்ஷ்மணன், நிஹாரா. கடைசி வரைக்கும் கிளாஸ்ல இருந்தது யாரு? லக்ஷ்மணன், ஹர்ஷினி தான் இல்லையா? நிஹாரா நடுவுல வந்தாங்க, எங்க போனாங்கன்னே